நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கௌரி சங்கர், டோக்கியோவில் இருந்து. டோக்கியோ தமிழ்ச்சங்கம், பொன்மாலை பொழுது துபாய், ஸ்ரூசன் டெக்னாலஜிஸ் மற்றும் லீப் ஸ்போர்ட்ஸ் வழங்கும் அகமும் புறமும் எபிசோட் நம்பர் 69க்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நம்ம அகமும் புறமும்ல வந்து இது வரைக்கும் நிறைய கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஒரு சிங்கர்ஸா இருக்கட்டும், இயக்குனர்கள் வந்திருக்காங்க, எழுத்தாளர்கள் வந்திருக்காங்க, பாடகர்கள் வந்திருக்காங்க, மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க, பேச்சாளர்கள் வந்திருக்காங்க. அந்த வரிசையில இன்னைக்கு வந்த ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் வந்திருக்காங்க. பட் இன்னைக்கு வந்து தோ ஹி இஸ் ரிலேட்டட் டு ஸ்போர்ட்ஸ், பட் இவர் வந்திருக்கிறது வந்து சம்திங் ஸ்பெஷல். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்ல வந்து நான் உங்களை எல்லாரையும் ஆஃப்டர் சோ மெனி டேஸ் இந்த அகமும் புறமும் நிகழ்ச்சியில சந்திக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஸோ இந்த அகமும் புறமும் எபிசோடுக்கு இந்த ஸ்பெஷல் எபிசோடுக்கு வந்து என்னோட கோ ஹோஸ்ட் பண்றதுக்காக வந்து அவரை ஃபர்ஸ்ட் வெல்கம் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். என்னோட கோ ஹோஸ்ட் உங்க எல்லாருக்கும் பரிச்சயமான முகம் தான். எங்களோட டோக்கியோ தமிழ்ச்சங்கத்தோட பேக் போன், பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட் அப்படி என்ன வேணா சொல்லலாம், மேன் ஆஃப் ஃபியூ வேர்ட்ஸ். ஆல்வேஸ் ஒரு நல்ல விஷயங்கள் பண்ணும்போது எப்போதுமே எங்களோட உறுதுணையா கூடவே இருந்து பல வகையில சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு மனுஷன். அது மட்டும் இல்லாமல் மோர் தன் அவருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்லயும் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டட். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அப்படி இன்ட்ரெஸ்டா இருக்க அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனையும் நம்மளோட கூட சேர்த்துக்கிட்டு இன்னைக்கு இந்த இன்டர்வியூ நடத்தினோம்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நடக்கும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா சந்தேகம் இல்லை. ஸோ வித்தவுட் ஃபர்தர் டிலே, லெட் மீ ஹாவ் மை ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் ரமேஷ் ராமகிருஷ்ணன் ஃப்ரம் துபாய் ஆன் ஸ்டேஜ் ப்ளீஸ். வெல்கம் ரமேஷ். கௌரி, எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் ஆச்சு. வணக்கம். ஆஃப்டர் சோ மெனி டேஸ். ஐ திங்க் அகமும் புறமும் இது நீங்க பண்ற 2வது ஷோவோ? இது 3வதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பேண்டமிக்ல பண்ணது. ஆமா, ஆல்மோஸ்ட் 2 இயர்ஸ் கேப் இருக்குமா நீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சு? ஆமா, இருக்கும். 1.5 வருஷம் கேப் இருக்கும். 1.5 வருஷம். ஐ திங்க் நம்ம வெரி ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் நம்ம சேர்ந்து பண்ணோம். ஐ திங்க் ஃப்ரம் ஒய்ஜி சாரோட சேர்ந்து பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் யூ டிட் ஒன் மோர். ஐ மீன் சொல்ற மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் எபிசோடுக்கு மட்டும் தான் நீங்க வரீங்களோ? அப்படி இல்ல தலைவா, என்னோட பெரியவங்க எல்லாம் நிறைய நல்லா பண்றவங்க இருக்கிற போது நம்ம இந்த டீம் லெவன்ல எப்பயுமே எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கிடைக்காது. யாராவது பெரிய பிளேயர் இன்ஜர் ஆனாதான் நம்மளுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி அவன் மட்டும் 12th மேனாவே இருந்திருக்கீங்க இத்தனை நாளா. 12th மேனாவே ரொம்ப கஷ்டம். ஆமா, அப்ப ஆனா சொல்ற மாதிரி அப்பப்ப தண்ணி கொண்டு கொடுக்குற மாதிரி அப்பப்ப ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் மாதிரி உள்ள வந்து அப்பியரன்ஸ் கொடுத்து போயிருக்கீங்களே, அது ஒண்ணு சொல்லணும். ஆமா, அப்சல்யூட்லி. அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சக்சஸ் எபிசோட்ஸ் இந்த அகமும் புறமும் வந்து ஒரு பெரிய சக்சஸ். ஏன்னா எல்லா வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப்ல இருந்து நம்ம வெவ்வேறு மனிதர்களை கொண்டு வரும்போது அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுட்டு இது நாளைக்கு நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் போய் சேரும், அடுத்த தலைமுறைக்கு. அதான் அதுல முக்கியமான விஷயம். பட் வெரி குட். ஐ மீன் சோ ஹாப்பி டு ஹோஸ்ட் யூ. ஐ மீன் ஹோஸ்ட் நீங்களே சேர்ந்து நம்ம கோ ஹோஸ்டா இருந்து இந்த ஷோ வந்து நம்ம நடத்துறது வந்து ரொம்ப நான் ஐம் சோ ஹாப்பி. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கெஸ்ட் வேறு இருக்காங்க. நீங்களே அவரை பத்தி ஒரு பேக்ரவுண்ட் சொல்லி அவரை வெல்கம் பண்ணுங்களேன். அதாவது இப்ப இவரை பத்தி சொல்லணும்னா சிவகங்கை மாவட்டத்துல காரைக்குடி பக்கத்துல ஒரு கிராமத்திலேருந்து ஒரு 25 வயசு இளைஞன் ஒரு ஐடி கம்பெனில வேலை கிடைச்சி அந்த வேலையை விட்டு துபாய்க்கு 1 மாசம் டூரிஸ்ட் விசால வந்து 2016ல நானும் ஏதாவது சாதிக்கணும் ஸ்போர்ட்ஸ்ல அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்து ஒரு இளைஞன் வராருன்னா அது அது வந்து எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. ஒண்ணு நம்ம மேலேயே நம்ம அபார நம்பிக்கை வச்சிருக்கணும். ஒண்ணு. 2வது என்னதான் வந்தாலும் பார்த்துக்கலான்ற ஒரு மனோதைரியம். 3வது எல்லாத்துக்கும் மேல அது மேல எதுவா இருந்தாலும் சரி அதோட கனெக்ட். இது இருந்தாதான் யாராலையும் சாதிக்க முடியவில்லை. அப்படிப்பட்ட நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒருத்தர் இன்னைக்கு நம்ம கூப்பிட போறோம். அது வந்து சிவகுமார் மையப்பன், சீஃப் ஆப்ரேட்டிங் ஆஃபீஸர் ஆஃப் ஷார்ஜா கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம். ஏன்னா ஷார்ஜா கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் உலகத்திலேயே பழைய ஸ்டேடியம். நாம சின்ன வயசுல இருக்கிற போதே நம்ம அங்க மேட்ச் பார்த்துருக்கோம். அங்க நிறைய பெரிய பெரிய பிளேயர்ஸ்லாம் நிறைய பிளேயர்ஸ்க்கு எமோஷனல் கனெக்ட் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேடியம்ல சீஃப் ஆப்ரேட்டிங் ஆஃபீஸரா நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு பையன் 27 வயசு இளைஞர் போய் அவங்க உட்காந்துருக்காருன்னா அதுக்கு பின்னாடி நிறைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இருக்கும். அது வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு இது டெஃபினட்டா கொண்டு போய் சேர்க்கணும்ன்றதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமோட குறிக்கோள். சூப்பர் சூப்பர். வித்தவுட் ஃபர்தர் டிலே, லெட் அஸ் வெல்கம் த சீஃப் ஆபரேட்டிங் ஆஃபீஸர் மிஸ்டர் சிவகுமார். வணக்கம். சிவா, வணக்கம். Thank you Gauri, and thank you Ramesh. Thanks for the intro. ரொம்ப சந்தோஷம் சிவா. வெல்கம் டு த ஷோ. ஆக்சுவலி ஐ மீன் ரொம்ப ரொம்ப எங்களுக்கு பெருமையா இருக்கு. ஆக்சுவலா இப்ப நம்ம ரமேஷ் சொன்ன மாதிரி
இந்த ஷோல எவ்வளவோ பேர் வந்திருக்காங்க. பிளஸ் ஆஸ் ஒரு இளைஞரா அதுவும் யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு ஐகானிக் ஸ்டேடியம் அப்படிதான் சொல்லணும் இல்லையா? ஷார்ஜா கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் யாருக்குமே இந்த ஷார்ஜா கிரிக்கெட் மைதானம் தெரியாம இருக்கவே முடியாது. அந்த மைதானத்துல நீங்க வந்து சீஃப் ஆப்பரேட்டிங் ஆஃபீஸர் அப்படிங்கும்போது பல விஷயங்கள் நடக்கும். அது பார்க்க நமக்கு தெரியாம இருந்தாலும், ஸோ அதனால இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்களை கொஞ்சம் டீப்பா ஆப்பரேட்டிங் ஆஃபீஸரா என்னெல்லாம் உங்களோட ஜேர்னி மட்டும் இல்லாமல் அந்த டே டு டே ஆப்பரேஷன்ஸ்ல என்ன மாதிரி வேலைகள்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறதையும் ரொம்பவே டீட்டெயிலா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நீங்க ஆசைப்படுறோம். அடுத்த ஒரு 1 hour உங்களோட நாங்க பயணம் பண்ண போறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாவும் பெருமையாவும் நடக்கிறோம் நினைக்கிறோம் சிவா. கண்டிப்பா கண்டிப்பாண்ணா. ஸோ டு ஸ்டார்ட் வித் மேபி ரமேஷ், நீங்க உங்க சைட்ல இருந்தே நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அண்ட் தென் ஐ வில் ஜம்ப் இன். இது சிவா, நம்ம இதை எப்படி ஆரம்பிக்கலாம்னா, ஏன்னா இந்த நான் உங்களை பத்தி நிறைய படிச்சிருக்கேன். நான் பேசினதுல, அதாவது ஒரு காரைக்குடி பக்கத்துல ஒரு கேந்திர வித்யாலயில் படிச்சு, அப்போ கிரிக்கெட் ஆடி, அதுக்கப்புறம் எல்லா வீட்லயும் இருக்கிற மாதிரி அந்த ப்ரெஷர் இருக்கும். ஏன்னா படிப்பு முக்கியம், ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து என்னைக்குமே ஒரு செகண்ட் ப்ரையாரிட்டி தான். ஏன்னா அதுல வந்து ஒரு நிலையான ஒரு இது இருக்காதுன்ற ஒரு வியூ. ஸோ அங்கேருந்து ஆரம்பிப்போம் உங்க ஜேர்னிலேருந்து. உங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து என்ன இதுதான் உங்க கோல், உங்க லட்சியம் அப்படின்னு இருந்ததா? இல்லை நீங்க எது வந்தாலும் நம்ம அதை வச்சு நம்ம அப்படியே முன்னேறிக்கலாம்னு பார்த்தீங்களா? சின்ன வயசுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னா லைக் நம்ம ஊர்ல எல்லாருக்குமே லைக் இந்தியாவில் வந்துட்டு கிரிக்கெட்டுங்கிறது வந்து லைக் அ ரிலீஜியன். எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பேட் எடுக்கும்போது கிரிக்கெட் ஆடணுங்கிறது தான் ஆசை இருக்கும். அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சது தான் ஆக்சுவலா. ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து லைக் ஐ ஸ்டார்டட் பிளேயிங். அஞ்சு வயசு இருக்கும்போதே ரோட்ல விளையாடுறதெல்லாம் ஆரம்பிச்சாச்சு. பட் ப்ராப்பர் கிரிக்கெட் வந்து லைக் when I was 11 years old I started playing ப்ராப்பர் ப்ரொஃபஷனல் கிரிக்கெட். பட் அதே மாதிரி வீட்டில் வந்துட்டு கிரிக்கெட்டுக்கு எப்போவுமே ஓகேங்கிறதே இருக்காது. லைக் ஐ கோ ஃபார் செலெக்ஷன் ட்ரையல்ஸ், ஐ கெட் செலக்டட் இன் த டிஸ்ட்ரிக்ட் டீம், எவ்ரி திங். And at the end, when the selection team comes out, my parents will not allow me for the matches. ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு, படிப்பு கெட்டு போயிடும் இந்த மாதிரின்ட்டு 6th 7th இந்த மாதிரி 2 வருஷம் அப்படியே போயிடுச்சு. செலக்ட் ஆவேன், ப்ராக்டிஸ் போவேன், கோச்சிங் போவேன், எல்லாம் பண்ணுவேன். பட் ஆனால் மேட்சுக்கு விட மாட்டாங்க. ஸோ 8th கொஞ்சம் தைரியம் வந்தது. ஆனால் படிக்கவும் மாட்டேன். நான் ஒரு 50% 60% அந்த மாதிரி தான் மார்க்கும் எடுப்பேன். ஸோ எதுவும் வீட்லேயும் பெருசாக கேட்கவும் முடியாது, ஏன்னா படிக்கிறதும் இல்லை ஒழுங்கா. ஸோ 8th கொஞ்சம் தைரியம் வந்தது. போய் நான் அப்பா கிட்ட ஒரு ஃபேரான ஒரு டீல் வச்சேன். தைரியம் வந்து படிக்கிறேன், நல்ல மார்க் எடுத்தா விளையாட விடுறீங்களான்ட்டு. ஸோ அப்பா வந்துட்டு ஓகே, பெருசாலாம் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. 50 60 எடுத்தவன்ட்டு என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க, ஒரு 75 80 எடுத்தீங்கன்னா உன்னை விளையாட விடுறேன் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ சரின்னு நானும் டீல் நல்லா இருக்கு விளையாடுறதுக்காண்டி படிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஆக்சுவலா 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல. ஸோ when I started studying good, லைக் ஒரு 50-60% எடுத்தவனுக்கு 75-80 எடுக்கணும்னா எல்லாத்தையும் படிச்சாதானே அட்லீஸ்ட் ஒரு 80 எடுக்க முடியும். ஸோ அது படிக்கும்போது என்னாச்சுன்னா லைக் ஐ ஸ்டார்டட் ஸ்கோரிங் 90%+. ஸோ அப்போதைக்கு என்னாச்சுன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து நிப்பாட்ட முடியல. ஸோ விளையாடுறதுக்கும் விட ஆரம்பிச்சாங்க, படிக்கிறது நல்லா போச்சு. ஸோ எப்பவுமே லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கூல்ல இருக்கும்போது, ஸோ கிரிக்கெட்ல இருக்கிறதுனால அது 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 வந்து பை டிஃபால்ட்டா லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட். எனக்கு மெயினா என்னன்னா டீச்சர்ஸ் கிட்ட ஒரு பெரிய ஷிஃப்ட் இது பார்த்தேன் ஆக்சுவலா. பிகாஸ் தே ஆல்வேஸ் ட்ரீட் லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் த ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் அஸ் பர்சன் ஹூ டோன்ட் ஸ்டடி ப்ராப்பர்லி, ஹூ டூ ஆல் மிஸ்சீவியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ், அந்த மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க. பட் ஆனா அந்த 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல நான் படிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க ட்ரீட் பண்ண விதம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆச்சு. ஒரு 10 பேர் என்னோட கிரிக்கெட் டீம்மேட்ஸ் இருக்கான்னா 10 பேரும் தப்பு பண்ணுவோம், நானும் இருப்பேன் அதுல. ஆனா அவன் படிக்கிற பையன், அவன் பண்ணியிருக்க மாட்டான்ட்டு என்னை விட்டுருவாங்க. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கடுப்பாவாங்க. பட் ஆனா என்ன பண்றது, படிக்கிறதுனால விட்டுருவாங்க. ஸோ அது வந்து அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. லைக் படிச்சா இந்த இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய சலுகைகள் இருக்கு ஸ்கூல்ல, நம்ம இப்படியே படிச்சுப்போம், விளையாடுறதும் வீட்டில் கிடைக்குது அப்படின்ட்டு விளையாட ஆரம்பிச்சது. ஸோ 10th வந்து அண்டர் 15 நேஷனல்ஸ் செலக்ட் ஆன, கேவி நேஷனல்ஸ் அந்த டைப்ல. ஸோ ஆஃப் இயர்லி இருந்துச்சு. ஆஃப் இயர்லி முடிஞ்சோடனே எக்ஸாக்ட்லி வி ஆர் சப்போஸ் டு ட்ராவல் டு பஞ்சாப். அது மறக்கவே முடியாத ஒரு இது. ஏன்னா 1 month கேம்ப் plus almost 20 days travel, almost 50 days right after half yearly, before pre-board I have to travel to Punjab. வீட்டில் வந்துட்டு விடவே மாட்டேன்ட்டு ஒத்த காலில் நின்றாங்க. நான் ஆஃப் இயர்லியில் அதுலேயும் ஒரு டீல் வச்சேன். ஆஃப் இயர்லியில் வந்து அவுட் ஆஃப் 500 if I score 450 will you allow, பிகாஸ் கேவியில் 450 அப்போதைக்கு ஸ்கோர் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ நான் வந்து கேட்டேன், விடுறியான்னு கேட்டேன். விடுறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அவங்க ப்ராமிஸ் பண்ணாங்க. I scored first mark, I scored more than 460 and I went for the
nationals. Came back in pre-board, I scored 350. வெரி குட். ஏன்னா டைம்ல ஆமா. அவங்க ரொம்ப பயந்துட்டாங்க. லைக் விளையாட போனா இப்படி ஆயிருச்சு, அப்படி ஆயிருச்சுன்ட்டு. பட் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ போர்டு தான். இன்னும் 2 ப்ரீ போர்டு இருக்கு. ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு. அதுக்குள்ள படிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு லாஸ்ட் ஃபைனலி ஐ ஸ்கோர்ட் குட் மார்க்ஸ் மோர் தென் 95% ஐ ஸ்கோர்ட் இன் 10th ஸ்டாண்டர்ட். ஐ ஸ்கோர்ட் அரௌண்ட் 95%. பட் தென் 10th வந்துட்டு அகைன் படிச்சனால விளையாண்டனால தான் உன்னால படிக்க முடியல. இதுக்கு மேல என்ன படிக்க முடியும்? நீங்களே சொல்லுங்க. பாக்குற எல்லாரும் சொல்லுங்க. இதுக்கு மேல என்ன படிக்க முடியும்? ஸோ அவங்க வந்துட்டு 11th 12th ஹாஸ்டல்ல போட்டாங்க. நீ இனிமே கிரிக்கெட் விளையாடக்கூடாது. ஹாஸ்டல் போனீங்கன்னா தான் சரி வருவ அப்படின்னு 11th 12th ஹாஸ்டல்ல போட்டாங்க. நானும் எவ்வளவோ போராடி பார்த்தேன். அதுக்கு மேல எதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகல. ஏன்னா சிபிஎஸ்சி டு ஸ்டேட் போர்டு அந்த கட் ஆஃப் அதெல்லாம் வந்து நிறைய இருக்கு நம்ம ஊர்ல அந்த டயத்துல. ஸோ சரின்ட்டு நான் ஹாஸ்டல்ல போட்டாங்க 2 வருஷம். அது நாமக்கல்ல குறிஞ்சி மெட்ரிகுலேஷன் ஒரு ஸ்கூலு. ஸோ அந்த 2 வருஷம் என் வாழ்க்கையில வந்து அழிக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு 2 வருஷம். ஏன்னா 2 வருஷம் படிப்பு மட்டும்தான் லைக் இது என்னால முடியல மக்கப் பண்றது அதெல்லாம் வந்து எனக்கு சரியே வராது. ஸ்டில் ஐ மேனேஜ் டு ஸ்டடி அண்ட் ஐ ஸ்டடிட் வெல் அண்ட் ஸ்கோர் குட் மார்க்ஸ். 11th 12th ஸோ சுத்தமா கிரிக்கெட் நின்று போச்சு. ஸோ வென் ஐ கேம் அவுட் ஐ காட் இன் டு அ காலேஜ் த்ரூ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி. அகெயின் இட் வாஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் யூனிவர்சிட்டி. லைக் கிரிக்கெட் அதெல்லாம் வந்து அவ்வளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டாங்க. லைக் கிரிக்கெட் இருக்கு ஆஸ் அ காலேஜ் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு இருக்குமே தவிர வந்து ஸ்போர்ட்ஸுக்குன்னு தனியா எக்ஸ்ட்ரா இதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. தே ஆர் மோர் இன் டு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் தான். அவங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் 100% பிளேஸ்மெண்ட் ஆச்சுன்னா காலேஜ் பெரிய காலேஜ் அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான். ஸோ அங்கே போனோன்னே என்னாச்சுன்னா லைக் 2 வருஷம் கிரிக்கெட்டே விளையாடல. ஸோ எப்படியாச்சும் கிரிக்கெட் என்ன பண்றது எது பண்றதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ காலேஜ் நான் அந்த 8th இருந்து அந்த ஷிஃப்ட் ஆனது வந்து லைக் ஸ்டடிஸ் டுவர்ட்ஸ் ஸ்டடி ஷிஃப்ட் ஆனது வந்து ஆல்வேஸ் கெப்ட் மீ ஆல்வேஸ் மோட்டிவேட்டட் டு ஸ்டடி குட் பிகாஸ் யூ ஆல்வேஸ் கெட் அவே ஃப்ரம் திங்ஸ் லைக் எதுலையும் மாட்டிக்க மாட்டோம். படிக்கிறான்னா விட்டுருவாங்க அந்த ஒரு மைண்ட் செட் வந்து இதுவாயிருச்சு. ஸோ ஐ ஸ்டடிட் குட் காலேஜ்லயும். பட் பை த டைம் ஐ வாஸ் பிளேயிங் ஐ வாஸ் த ஸ்போர்ட்ஸ் செக்ரட்டரி ஆஃப் மை காலேஜ். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல ஃபுல்லாவே இன்வால்வ் ஆயிருந்தேன். பட் ஆனா காலேஜ் முடிச்சா என்ன பண்ணேன்? ஏன்னா காலேஜ் சேரும்போது எனக்கு வந்து கிளியர் ஐடியாலாம் இல்லை. நான் கிரிக்கெட்ல தான் போகணும், இதுல தான் போகணும். கிரிக்கெட்ல போகணும்னு இருந்துச்சு. பட் ஆனா பிளேயர் ஆக முடியாதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. 2 வருஷம் கட் ஆஃப் ஆயிருச்சு. அதுக்கு மேல சப்போர்ட்டும் இல்லை, அவ்வளோ பெரிய பிளேயரும் இல்லைன்னு ஒரு ஆவரேஜ் பிளேயர் தான் வச்சுக்கோங்களேன். அவ்வளோ பெரிய நம்மளுக்கே தெரியும் நம்ம ஆக முடியுமா ஆக முடியாதான்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுல பட் ஆனா கிரிக்கெட்ல இன்வால்வ் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இது இருந்தது when I was in college itself. ஸோ அப்போதைக்கு நம்ம டிவியில பார்க்கும்போது தெரிஞ்சதெல்லாம் 3 விஷயம் தான் டிவியில. ஒன்னு பிளேயரு, இன்னொன்னு அம்பையர்ஸ், இன்னொன்னு கமெண்டேட்டர்ஸ். பிளேயர் ஆக முடியல, கமெண்டேட்டர்ஸுக்கு நம்மளுக்கு லாங்குவேஜ் இல்லை அப்போதைக்கு. ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச அம்பையர். ஸோ நம்ம அம்பையர் ஆகும் அப்படின்ட்டு ஒரு பேஷனா ஸ்டார்ட் பண்ணது. ஆக்சுவலா ஐ வாண்டட் டு பிகம் அன் இன்டர்நேஷனல் அம்பையர். ஸோ whenever சும்மா அம்பையர் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இங்க போய் சும்மா பிராக்டிஸ் மேட்ச் பண்றது அதெல்லாம் இருக்கும். பட் ஆனா மை மோட்டிவ் வாஸ் டு பிகம் அன் இன்டர்நேஷனல் பேனல் அம்பையர். ஐ வாஸ் a very big fan of Simon Toffel. So I started studying for umpiring courses and stuff when I was 17 years old actually. I used to officiate matches and all the leagues in Bangalore when I was studying in college also. So I was very good with my knowledge in laws of cricket actually. So I was keep studying for that actually. ஸோ காலேஜ் ஃபுல்லா நான் காலேஜ் எக்ஸாம்ஸ் அது படிக்கிறது உண்டு, விளையாடுறது உண்டு. அது போக அம்பையர் கோர்சஸுக்கும் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலா. But then when college finished, I was like, I wanted to do umpiring as a career. But ஆனா வீட்டில் வந்து லைக் ஃபைனான்சியல் சுச்சுவேஷன் அந்த இதெல்லாம் வந்து மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் உள்ளதான். மிடில் கிளாஸோட கம்மின்னு வச்சுக்கோங்களே, மிடில் கிளாஸ்ன்னு கூட சொல்ல முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது லைக் அந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப இதுவாக இருந்தது ஆக்சுவலாக எனக்கு. ஸோ பேரண்ட்ஸும் லைக் ஐ காட் பிளேஸ்ட் இன் ஆல் திஸ் கம்பெனிஸ், காக்னிசன்ட், இன்ஃபோசிஸ், ஆல் திஸ் ஐடி கம்பெனிஸ். பட் ஆனா எனக்கு வந்து காக்னிசன்ட் எடுத்தது காரணம் அங்கே மட்டும்தான் பாண்ட் இல்லை ஆக்சுவலா. இன்ஃபோசிஸ் 2 years பாண்ட் இருந்துச்சு, விப்ரோல 18 months பாண்ட் இருந்துச்சு. முடிஞ்சு போனா 1 லட்சம் கொடுக்கணும், அது இதெல்லாம் இது இருந்தது. சிடிஎஸ்ல மட்டும்தான் பாண்ட் இல்லாம இருந்துச்சு. சரி, இது என் பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியாது. நான் சிடிஎஸ் தான் பெரிய கம்பெனின்னு அவங்கள்ட்ட இதை போட்டு நான் சிடிஎஸ் சூஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணேன். ஏன்னா அப்போதைக்கு இந்த 3 கம்பெனியுமே பெரிய கம்பெனி தான். ஸோ பேரண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாரும் வந்துட்டு நல்ல கம்பெனி தான்ட்டு இது பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதுவுமே பெரிய இதுவா இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பெங்களூர்ல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கம்பெனில ஒரு இன்டர்னா ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலா. ஐ ஸ்டார்டட் as an intern where it was a football startup company where I used to go just set up the cones and stuffs
and collect the bibs, give the bibs and collect the bibs back. அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன வேலையில ஆரம்பிச்சு then I started coaching because I was a football player also in my college team. I was a goalkeeper. ஸோ அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சனால லைக் ஐ யூஸ் டு மேனேஜ் டோர்னமெண்ட்ஸ் ஃபார் தெம். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா தே வர் ரெடி டு கிவ் மீ அன் ஆஃபர் விச் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஐடி ஜாப் ஆஃபர் ஆஸ் அ ஃப்ரெஷர் ஆக்சுவலி. பட் ஆனா பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து காக்னிசன்ட் இங்க இருக்கு, விளையாடுறது இங்க இருக்கு, திரும்ப அதே கம்பேரிசன் தான். ரிலேட்டிவ்ஸுக்கும் சொன்னா நம்ம எவ்வளவுக்கு சொன்னாலும் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல புரிய வைக்கிறது வந்து கஷ்டம். ஸோ நான் ஐ தாட் லைக் let me address their concern first. So I thought like, okay, I will go for the cognizant job, but if I don't like, I will come back and start pursuing my career in sports like that. So my parents also agreed because I am not saying like I will not go at all. I am also listening to them. So they told, okay, go. If you don't like, you can come back. போன ஃபர்ஸ்ட் நாள்ல இருந்து சென்னையில இருந்தா லைக் அங்கே ஓமல் ரோட்ல உள்ள காக்னிசன்ட் தான். முதல் நாள்ல இருந்து எனக்கு பிடிக்கல, 9 to 5 என்ன இது ரோபோ மாதிரி போயிட்டு வரணும், இது வரணும், லைக் ரொம்ப. ஆனா ஒண்ணுமே இருக்காது ஆக்சுவலா. 9 to 5 போயிட்டு ஏசியில உட்காந்துட்டு வேணுங்கிற டயத்துல போயிட்டு டீ காஃபி எது வேணாலும் குடிச்சுக்கலாம், எல்லாமே இருந்தது. பட் ஆனா அது உட்காந்து ஒரே இடத்துல உட்காந்து வேலை பார்க்கறது வந்து அந்த அந்த நான் எனக்கு வேணுங்கிறது கிடைக்கல ஆக்சுவலா. So I was keep on complaining to my parents, and at the end of 3 months I told them like I'm leaving because this is not what I want. ஒரு காக்னிசன்ட்ல 3 மாசம் தான் இருந்தீங்களா? 3 மாசம் தான் இருந்தீங்க? 3 மாசம், அதுக்கு மேலாம் இருக்க முடியாது. அதுவுமே என் பேரண்ட்ஸை நம்ப வைக்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்காக பண்ணிட்டேன், அவ்வளவுதான். சும்மா போல. ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியம். பேரண்ட்ஸ் வந்து ஏன்னா அவங்கள நம்ம எதிர்த்து போனோம்னா அது வந்து கஷ்டம். ஏன்னா அவங்க வந்து நான் வந்து அப்பவே சொன்னேன் அப்படின்ட்டு 10 வருஷம் முன்னாடி நடந்த எடுத்துட்டு வருவாங்க. நம்ம அட்ரஸ் பண்றோம்னு வச்சுங்களேன், அப்பப்போ அது பாட்டுக்கு முடிஞ்சிடும். ஸோ தென் ஐ தாட் லைக் கிரிக்கெட்ல அம்பையர் ஆனும் எல்லாம் இருந்துச்சு. பட் ஆனா அட் த சேம் டைம் ஐ வாண்டட் டு மேக் ஷூர் தட் ஃபைனான்சியலி ஆல்சோ ஐ ஹேவ் டு பி சேஃப். ஏன்னா வீட்டில் வந்து அப்பா வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் ரிட்டையர் ஆகிறாங்க. லைக் காலேஜ் வென் ஐ ரிசைன் ஃப்ரம் காக்னிசன்ட் வித்தின் 8 months மை டேட் இஸ் ரிட்டையரிங் ஆக்சுவலி. அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 8 மாசம் டைம் இருக்கு. எந்த ரிஸ்க் எடுத்தாலும் இப்ப எடுத்து என்னன்னு பாத்துருவோம், அதுக்கு மேல அப்புறம் நம்ம தான் பாத்துக்கிற மாதிரி இருக்குங்கிற அந்த ஒரு இது இருந்தது. ஸோ தென் ஐ தாட் லைக் ஐ வில் கம் டு யுஏஇ. நான் நினைச்சதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் யுஏஇக்கு வரும்போது எந்த ஜாப் கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல, யுஏஇ போவோம். எனக்கு தெரிஞ்ச ஐசிசி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இங்க இருக்கு. எப்படியாச்சும் இன்டர்நேஷனல் அம்பையர் ஆகணும்னா எப்படியாச்சும் என்ன வழின்னு தெரியணும்னா இருக்கிற இடத்துக்கு போகணும். ஸோ யுஏஇ வருவோம், எந்த வேலையானாலும் பண்ணுவோம், பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். லைக் எந்த வேலை கிடைச்சாலும் ஒரு 2 வருஷத்துல ஒரு அப்போதைக்கு நான் இருந்ததெல்லாம் ஒரு 10 லட்சம் சேர்த்து வச்சுட்டு திரும்ப இந்தியாவுக்கு போயிட்டு அப்பா அம்மா கையில காசை கொடுத்துட்டு நான் போய் அம்பையரிங் பண்றேன் ஒரு 2-3 வருஷத்துல. அதுக்கப்புறம் நான் ஃபுல்லா அம்பையரிங் பண்றேன். ஏன்னா அம்பையரிங் இஸ் நாட் அ ஈஸி திங். இட் டேக்ஸ் 15 to 20 years ஃபார் யூ டு ரீச் தட் பொசிஷன். அதுவும் தெரியும். நான் உடனே நான் அம்பையர் ஆயிருவேன்ட்டு உடனே அந்த இதுவும் அந்த நாலேஜும் இருந்துச்சு. ஸோ ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் ரெடி ஃபார் தட் 15-20 years ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் டு ரீச் தட் அம்பையரிங் லெவல். அந்த மாதிரி தான் வந்தது. பட் ஆனா இங்க வந்தோடனே அந்த ஜாப் நான் வந்த ஜாப் வந்துட்டு லைக் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் யுஏஇ வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுவும் தெரிஞ்சிச்சு லைக் நம்மளுக்கு வந்து கிரிக்கெட் தான் சரி வரும், இந்த மாதிரி எந்த ஜாப் பண்ணாலும் எதுவும் ஆகாது. பட் ஆனா எனக்கு பேக்ரவுண்ட் ஸ்டடீஸ் பேக்ரவுண்ட் வந்து இன்ஜினியரிங், ஸ்போர்ட்ஸ்ல எதுவும் இல்லை, யாரு வேலை கொடுப்பா அப்படின்ட்டு லைக் ஐ வாஸ் ரெடி டு கோ பேக் because I came in a 1 month visa only where I know that I am getting a job because I came through a reference actually for that job. ஸோ நான் நினைச்சேன் இந்த ஜாப் வேணாம், என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லிடுவோம் வேணாம் எனக்கு வேணாம், நான் திரும்ப போறேன், போய் ஸ்போர்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துக்குவோம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படின்னு. தென் ஒரு நிறைய பேர் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க லைக் நீ ஜாப் தேடு, இன்ஜினியரிங் சர்டிஃபிகேட் வச்சிருக்க, போய் இன்ஜினியரிங் ஜாப் தேடுன்னு. துபாயில 1 மாசம் இருந்தேன், ஒரு இன்டர்வியூக்கு அப்ளை கூட பண்ணதில்லை. ஆனா செக் மட்டும் பண்ணுவேன், ஸ்க்ரோல் பண்ணுவேன் ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஏதாச்சும் இருக்கான்ட்டு. அந்த டயத்துல யுனைடெட் ப்ரோ ஸ்போர்ட்ஸ்ங்கிற கம்பெனில தே வாண்டட் அன் அம்பையர். So I was like nothing like it. So I just applied for it. That was the only job I applied, and I went for the interview. The owner spoke to me for like 10 minutes, and he was like he was very happy with my communication and the way I have told about things I can do and everything. So avarukku vandu like he took me for like very low salary. Avarukku vandu like a engineer who knows all these things and everything, sports also I know, so he was like very happy to give. For him it was a very big win. For me it was a win because I am starting a new thing which no one will give a chance also. So it was a win-win for both of us, and I started umpiring matches there.
within 6 months period, I started managing the whole arena actually, because my manager left that time and no one was coming as a replacement, and I started taking over the complete arena actually. ஸோ அங்கேருந்து துபாயில் வந்துட்டு லைக் நிறைய கனெக்ஷன்ஸ், லைக் ஐ ஸ்டார்டட் நெட்வொர்க்கிங் அலாட். பிகாஸ் எனக்கு வந்துட்டு இந்த வீடியோஸ் அப்போதைக்கு காலேஜில் ஐ வில் நெவர் சே தட் காலேஜ் அண்ட் தி ஸ்டடீஸ் எவ்ரி திங் வெண்ட் இன் வெயின் ஆர் எனி திங், பிகாஸ் மை பேரண்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் சே we made you study in hostel in 11th and 12th, we made you study in a professional college in Bangalore all 4 years and everything, but nothing went in waste actually, because I learned a lot in college which is actually helping me. நான் எல்லாருக்கும் என்கிட்ட கேட்கறவங்களுக்கும் இதான் சொல்லுவேன், நீ கிரிக்கெட் ஆனும் இது ஆனுங்கிறத, கிரிக்கெட்டர்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் a good administrator if they have studies. That's what I believe actually. ஏன்னா ஸ்டடீஸ் இல்லாம கிரிக்கெட் மட்டும்னு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து கிரிக்கெட் மட்டும்தான். அதுல இருந்து வெளியே வந்துட்டா யூ வில் பி நாக்ட் ஆஃப் இன்டு நத்திங். பட் ஆனா ஒரு ஸ்டடீஸ் இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்க, கிரிக்கெட்டர் கேன் ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் அ வே ரிலேட்டட் டு சம்திங் ரிலேட்டட் டு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபார் ஷூர். So I was always like the things which I studied in college, everything helped me in the places where I have been. So I started networking and everything. Shiva, Then I started officiating matches. சிவா, இந்த டைம்ல அடுத்த தலைமுறைக்கு இது 3 விஷயம் நம்ம சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம். என்னன்னா, இப்ப நீங்க இது வரைக்கும் பேசினதுல அப்பா அம்மா அவங்க படுற கஷ்டத்துக்கு வேல்யூ கொடுத்து, அவங்க பண்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அவங்களையும் நோகாம, அதே நேரத்துல நம்மளுக்குன்னு ஒரு பேஷன் இருந்தா அதையும் நம்ம எப்படி சாதிக்கிறது. அதாவது நீங்க ஒரு நல்ல பிசினஸ் மேனா இருந்திருக்கீங்க, உங்க அப்பாட்ட போய் பேசினீங்க, நெகோஷியேட் பண்ணீங்க, அது எல்லாமே ஃபைன். பட் அப்ப கூட உங்களோட நோக்கம் என்னன்னா, இவங்களுக்கு எல்லாரும் நம்மளுக்காக கஷ்டப்படுறாங்க, அப்பா அம்மாவும் நோகக்கூடாது, ஆனா நம்மளுக்கு வேண்டியதும் கிடைக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் எடுத்தது ஒரு நல்ல இன்புட் அடுத்த தலைமுறைக்கு நான் நம்புறேன். ஏன்னா இந்த நேரத்துல இது சொல்லணும். ஏன்னா நீங்க இப்ப சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, ஒன்றை மட்டுமே நம்பி வாழ்க்கையில கிடையாது. அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ்ல கிரிக்கெட்ல போனோம்னா கூடவே படிங்க. ஏன்னா எஜுகேஷன் வந்து ஃபவுண்டேஷன். ஏன்னா படிச்சாதான் அது வந்து ஒரு பேஸ். அதுக்கு மேல நீங்க என்ன வேணா பண்ணலாம், எந்த துறைக்கு வேணாலும் போகலாம். அதை தான் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க. அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இது வந்து நான் எதிர்பார்க்காத விஷயங்கள்ல, லைக் நம்மளுக்கு வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள், ஃப்ரம் ரைட்டிங் மெயில் டு த வே யூ கம்யூனிகேட் டு பீப்புள், எல்லாமே படிச்சனாலதான். பிசினஸ் கம்யூனிகேஷன் காலேஜ்ல பிசினஸ் கம்யூனிகேஷன் கிளாஸஸ் கவனிச்சனாலதான் இது எப்படி பேசிக் எட்டிகேட், ஆல் திஸ் திங்ஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் ஹவு யூ லிசன் டு இன் த கிளாஸஸ் ஆக்சுவலி, வாட் யூ லேர்ன். இட் இஸ் நாட் அபவுட் ஸ்கோரிங் மார்க்ஸ். ஸ்டில் நான் வந்து திரும்ப என்ன சொல்றேன்னா, காலேஜ்ல வந்து மார்க் ஸ்கோர் பண்றதெல்லாம் பெரிய மேட்டரே கிடையாது ஆக்சுவலா. நான் 90% வச்சிருந்தேன், ஆனா நான் படிச்சது எல்லாம் காலேஜ் ஒரு வாரம் முன்னாடி தான், எக்ஸாமுக்கு ஒரு வாரம் முன்னாடி தான் படிச்சது. ஏன்னா மார்க் ஸ்கோர் பண்றது வேற, வாட் யூர் லேர்னிங் இஸ் டிஃபரெண்ட். பீப்புள் ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். இஃப் யூ லேர்ன் அண்ட் ஸ்கோர் 60 மார்க்ஸ் ஆல்சோ இட் இஸ் ஃபைன், யூ வில் ஸ்டில் பி சக்சஸ்ஃபுல். அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். பட் ஆனா அகெயின் பேரண்ட்ஸ் ப்ரெஷர் அந்த இதெல்லாம் வந்து லைக் சம்திங் விச் யூ ஹேவ் டு கோ த்ரூ. பிகாஸ் நம்ம மார்க்ல வரலன்னா எவ்ரி ஒன் திங்ஸ் தட் யூ ஆர் நாட் ஸ்டடிங் ப்ராப்பர்லி. அதுவும் இருக்கு. பட் அட் த சேம் டைம் பேரண்ட்ஸ் ஹேவ் டு நோ த வேல்யூ ஆஃப் தேர் கிட்ஸ். அது வந்து எல்லாருக்கும் போய் புரிய வச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது, ரிலேட்டிவ்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கிறனால. ஸோ எனக்கு வந்துட்டு ஒரு கன்சர்ன் என்னன்னா, பேரண்ட்ஸ் வந்து ரிலேட்டிவ் முன்னாடி சந்தோஷமா இருக்கணும்னா மார்க் வேணும், இந்தா வச்சுக்கோ மார்க்கை வச்சுக்கோ. நான் வந்து நான் லேர்ன் பண்றது லேர்ன் பண்ணிட்டு அப்படியே அடுத்தடுத்து வந்தது. தென் ஆஃப்டர் ஜாயினிங் யூபிஎஸ் ஆல்சோ இன் மை பிளேஸ் I started officiating. I did all the courses, umpiring courses. I did ICC level 1 coaching course. I started doing part-time umpiring and coaching jobs. From there, people got to know me everywhere and they start calling me for organizing their events and stuff. So, அந்த மாதிரி அப்படியே ஒரு 3 வருஷம் போச்சு. Then Sharjah cricket. I met my CEO Kalaf Bukater actually in my arena. He came for playing actually. So first time when he came for playing, I don't know he was the CEO of Sharjah cricket. He was neither CEO at that time. He was he was actually a Bukater group owner, but he was never into Sharjah operationally. Although he's owner of one of the biggest groups, Bukater Group. Sharjah cricket is owned by Bukater Group. But I didn't know all these things when he came for playing and all. So I was having a normal chat with him and he was happy with the way I was speaking and everything. Then we became friends. I don't know what he saw in me at that point of time by the way I spoke or anything, because I was talking to him as I would do to any other customer actually. But then the next day he told me that one of his colleague told me that he's actually a part of Sharjah cricket as well and everything, and he owns a team and everything.
as like little surprise. But then he never showed that kind of, when he spoke to me or anything, he never showed me that he's a owner of this much big thing or anything like that. He was very down to earth. So we became friends. So almost a year we were good friends actually. Then when he was about to take over Sharjah Cricket as CEO, that time he asked me whether you can come and join us like that. I was like, okay. Then he was like, he told me what are the things. I was like, because for me that time it was a big change. I was also hesitant because I was in a good position in Dubai, and to come to Sharjah, even though it is Sharjah cricket and everything, I was like, I was quite hesitant about whether to take a call on this, like because it was in between contract and all those stuff. Because that limited term contract இருந்ததெல்லாம் இருக்கும், கான்ட்ராக்டை பிரேக் பண்ற மாதிரி இருக்கும், அந்த ஒரு ஹெசிடன்ஸ் இருந்துச்சு. பட் அட் த சேம் டைம் ஐ வாஸ் திங்கிங் அபவுட் த எக்ஸ்போஷர் ஐ வுட் கெட். இண்டோர்ல எவ்வளவுதான் பண்ணாலும் எங்கே போக முடியும், அவுட்டோர்ல வந்துட்டு த திங்ஸ் ஓப்பன் அப் இன் அ வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல். ஸோ ஐ தாட் லைக் ஓகே, ஐ வில் டேக் அப் த திங். அண்ட் we joined actually in exactly on March first week COVID started. அப்படியே எல்லா பிளானு எல்லாம் பண்ணி என்னென்ன பண்ணலாம், டொமஸ்டிக்கலி என்ன பண்ணலாம். ஏன்னா இன்டர்நேஷனல் வந்துட்டு லைக் அதர் கண்ட்ரீஸ் தே வில் கம் ஒன்லி வென் தே ஹேவ் சம் ப்ராப்ளம் இன் தேர் கண்ட்ரீஸ் இன் யூஏஇ. ஸோ அந்த மாதிரி தான். ஸோ இன்டர்நேஷனல் வந்து வி டோன்ட் ஹேவ் எஃப்டிபி ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ஈவெண்ட்ஸ். பட் டொமஸ்டிக்கலி வாட் வி கேன் டூ, அந்த பிளான்லாம் பண்ணலாம்னு பார்த்தா மார்ச் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து எல்லாமே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு, மார்ச் 15th. ஸோ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆப்ஷன் இருந்துச்சு எங்க கம்பெனில. ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஆப்ரேஷன்ஸ்ல ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் என்ன பண்ண முடியும், சும்மா உட்காந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு 2 மாசம். முழுக்க முழுக்க நெட்ஃபிளிக்ஸ் அது இதுன்ட்டு சீரீஸ் ஏதாச்சும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது. ஸோ தென் லைக் ஒரு 2-3 மாசம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு ஆக்சுவலா. ஏன்னா புது கம்பெனி சேஞ்ச் பண்ணோம், சடன்லி இந்த மாதிரி ஆச்சு. லைக் ஆல்வேஸ் தட் தாட் ப்ராசஸ் வில் பி தேர். பட் அட் த சேம் டைம் ஐ வாஸ் சீயிங் த பிகர் பிக்சர். லைக் இந்த தடவை நடந்தது வந்து எனக்கு மட்டும் இல்ல, உலகத்துக்கே நடந்தது கோவிட். இது எனக்கு மட்டும் நடந்திருந்தா நான் அட்லீஸ்ட் இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கு, சாப்பிட்றதுக்கு இது இருக்கு. இந்த மாதிரி டயத்துல, ஏன்னா அந்த டயத்துல டெத் ரேட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் வாஸ் வெரி வெரி டூ மச். And I was glad that I'm in UAE first of all, because it was very safe and the place was safe and we were all in a safe situation. First of all, I was glad about that time. And I was seeing from a bigger picture, if you see bigger perspective, it was very small. Mine was very small actually. So I was like, let's see how it goes and everything. So because of that only IPL came. So which people are cursing about COVID, for us we were also feeling bad and everything, but that was the reason IPL came to UAE for that reason. சிவா, இந்த 2 மாசம் லாக்டவுன்ல இந்த மெயின்டெனன்ஸ்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்திருக்கு. ஏன்னா இப்போ நீங்க கிரவுண்டுனா அந்த பிட்ச் இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும். அந்த பேண்டமிக் அந்த லாக்டவுன் முடிஞ்சு ஐபிஎல் வரும்போது உடனே அதெல்லாம் ரெடி பண்ணணும் இல்லையா? ஏன்னா as a சீஃப் ஆப்ரேட்டிங் ஆஃபீஸர் உங்களுக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்திருப்பேன். அதெல்லாம் எப்படி, என்ன மாதிரி சூழ்நிலை உங்களுக்கு இருந்தது? இல்ல பெஸ்ட் பார்ட் அதுல என்னன்னா, லைக் மார்ச்ல இருந்து க்ளோஸ் டவுன் இருந்தது ஆக்சுவலா. பட் பிட்ச் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ஒன்லி வி ஆர் நாட் சப்போஸ் டு ஹேண்டில் ஈவென்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டஃப்ஸ். ஸோ கிரவுண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து போய்கிட்டே இருந்தது. பட் அஃப்கோர்ஸ் ஃபண்டிங் வாஸ் லிட்டில் பிட் வென் யூ ஆர் நாட் ஹேவிங் எனி ஈவென்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டஃப், ஃபண்டிங் இஸ் அ ப்ராப்ளம். But always we are like we had our group, Bukatir group. So our head office, they always funded us in those pandemic times. My CEO made sure that salaries of all the employees are gone properly on these times. Because I don't know, because I have heard in UAE lot of companies were not able to pay their salaries on time and slashing the salaries and everything. Of course, slashing of salaries are there for certain category of people, but they made sure that salaries are going to people. And no, I think no layoff happened in my company at all, in my complete group actually, for that matter. So they made sure of that, and my CEO and their other brothers who were involved in the management, they made sure that those things are kept intact actually. So maintenance, ground maintenance என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாமே போய்கிட்டு இருந்துச்சு. So IPL வரும்போது actually usually when an international event like IPL and all comes, the preparation time is 2 months. So when we had from March, the IPL happened in September, we had almost 5 to 6 months of preparation actually. So it was actually easy in terms of preparation of the pitch was easy in those times actually. But other things was challenging actually, because coming out of pandemic and then starting an event like that, each and every vendor was not ready to give you things for credit or anything, because everyone was like pay in cash. Otherwise, because no one was like sure whether the business will be there tomorrow. Those are the challenges which we are facing, and we made sure that everyone come in line. We paid some advance, we told them we will give you checks, and we figured out a way where
we got the trust of people that this is not going to go away, and it is IPL, and we made our words right. My CEO, first thing he told is, when IPL finishes, we make sure that all this payment is paid properly or as a balloon payment, that kind of stuff. And he made sure that everyone was clear. So next time when we did IPL and World Cup, people are coming and dying to us like when we will get the work. So that way ஆனா it was like, நீங்க தான் யங்கஸ்ட் வென்யூ மேனேஜரா இருந்தீங்க இல்லையா அந்த IPL T20 வேர்ல்ட் கப்? yeah, I think I was the youngest. You were the youngest. இங்க நடந்ததுல அப்படிதான். இந்தியாலயும் மோஸ்ட்லி எனக்கு தெரிஞ்சு சொன்னவங்க எல்லாரும் லைக் everyone would be like with 10-year experience at least would be there, or at least 35 plus. But ஆனா எவ்வளவுக்கும் தெரியல, மேபி youngsters can take over anytime. If I can take over, anyone can take over actually. That is something. அப்ப நீங்க டீம்ஸ் பிளேயர்ஸோட இன்டராக்ட் பண்ணிருக்கீங்களா அந்த மேட்சஸ் போது? அந்த மாதிரி ஏதாவது சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் வந்திருக்கா, சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு? இல்ல, ஆக்சுவலா இட் வாஸ் இன் கோவிட் ப்ரோட்டோகால் வாஸ் தேர், ஸ்ட்ரிக்ட் கோவிட் ப்ரோட்டோகால் வாஸ் தேர். ஸோ இது வந்து எல்லாமே அவங்க ஒரு பபுள்ல இருப்பாங்க, பிளேயர்ஸுக்குன்னு ஒரு மேனேஜர் இருப்பாங்க, அவங்க தே வில் இன்டராக்ட் எனிதிங், they will interact over a phone and these things only. So that was 2 years which to both the IPLs and World Cup happened. We had the chance to see them, but we didn't had the chance to interact with them or anything like that because we had to follow the COVID protocol. Because if we go and try to speak, we can do, but the thing is the full event will stop because of one mistake. Also, if I had COVID and I tried to go and talk, if I break the biobubble protocol, or if anyone breaks the protocol, it becomes a very huge mistake on a bigger scale in the tournament level. It affects the tournament level. And that was the only reason, I would not say only my stadium, all the 3 stadiums, Dubai Stadium, Abu Dhabi and Emirates Cricket Board, all played their role perfectly. That is the reason we were able to do a full IPL on a perfect way, and also next year the half IPL and the full World Cup in a flawless way, because there was no COVID cases because of which a game got stopped or the tournament got stopped. It was all smoothless because everyone knew what their responsibility was. They didn't cross that border actually, even though they had the chance or they wanted to, the urge to meet an international player will be always there, but everyone made sure that that is not breached at any point of time. That was the only reason for the success of IPL and World Cup in UAE actually. வெரி குட், வாழ்த்துக்கள் சிவா. இன்ஃபேக்ட் இந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட் அதுவும் நடத்துறது சாதாரண விஷயம் இல்லை, அதுவும் பேண்டமிக் சமயத்தில். ஸோ உங்களுக்கு, உங்கள் டீம் அண்ட் என்டையர் கிரிக்கெட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி யூஏக்கு எங்களோட வாழ்த்துக்கள். கௌரி, நீங்க ஏதாவது கேட்கணும், அடுத்தது கேட்கலாம். யா ஒன்றும் இல்லை. ஆக்சுவலாக ஆஸ் அ சீஃப் ஆப்ரேட்டிங் ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் பிக் போஸ்ட், ஓகேங்களா? அது ஜென்ரல் ஒரு கம்பெனி அப்படிங்கும்போது அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டு. ஆஸ் ஒரு கிரிக்கெட்டை நாங்கள் பார்க்குறோம். ஆஸ் அ சீஃப் ஆப்ரேட்டிங் ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிறதுக்கு பிஃபோர் மேட்ச் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரி ஜென்ரல் என்னெல்லாம் நீங்க டேக் ஓவர் பண்ணுவீங்க? வாட் வில் பி யுவர் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் டியூரிங் த மேட்ச்? எப்படி இருக்கும், மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு சும்மா பார்க்குற நேயர்களுக்கு ஒரு பிரீஃபா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? So international games, we make sure that we call it day -1 actually. The major work starts from day -1, match day -1. So on the match day -1 afternoon, like 11 o'clock, morning 11 o'clock வந்து full fledged எல்லா பிளானிங்ஸ் இருக்கும் related to securities, cleaning and making sure that all the equipments and stuffs are placed in the right places, and generator operators, everyone is informed, medical operators are informed. It is day -1 is all about informing the right person that what time they have to come on the next day and what is the program for the next day. So that will go sometimes match day -1 are the tedious days. It goes up to until morning 1 o'clock, 2 o'clock, sometimes 3, 4 also it has finished, because the first 2-3 matches are always challenging because everything comes in together. After first 3 matches, it is all easy. Only the first 2-3 matches are the main things. So where there were places where I have been, like my team, the entire team, like 3-4 guys, the main guys, we used to work until morning 5 o'clock and just take a nap in the floor in wherever the place where we find, and get up at 6:30 and start working again. This was the scenario in the first 2-3 games actually, because if you want to make sure operationally, if you want to make sure that everything is right, you have to be there. அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஆப்ரேஷன்ஸ்ல. ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஃபோன் கால்ல இருந்துட்டு இதை அப்படி வைன்னு சொன்னோம்னா அவன் திருப்பி வச்சுட்டு போயிடுவான். எப்படி வைக்கணும், எந்த டைரக்ஷன்ல வைக்கணும், அந்த இதெல்லாம் யாரும் இது பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல இருந்தாதான் தெரியும்.
ஏன்னா அதுக்கு அந்த பக்கத்துல என்ன இருக்குன்னு பார்க்க மாட்டான். நம்ம இங்க வைக்க சொன்னோம், நீ தான் வைக்க சொன்னேன்ட்டு நம்ம மேல போட்டுருவானுங்க. ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு மேக் ஷூர் தட் யூ ஆர் தேர் டு டேக் கேர் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ். அந்த இது இருந்தது. ஸோ காலையில ஒரு 7:30 மணி 8 மணி மேட்ச் டே அன்னைக்கு வந்தோம்னு வச்சுங்க, மேக்கிங் ஷூர் தட் ஆல் தி திங்ஸ் ஆர் ரெடி ஃபார் பிளேயர்ஸ். லைக் மெயின் ஏரியா வந்து பிளேயர்ஸ், அம்பையர்ஸ் அண்ட் அஃபீஷியல்ஸ். அவங்களோட ஏரியா ப்ராட்காஸ்ட். இவங்களோட ஏரியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் கிளியரா இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். அதுதான் நாங்க முதல்ல இது பண்ணுவோம். ஃப்ரம் லெட் இட் பி ஃப்ரம் த beverages, soft drinks, everything is ready. Food, the caterer will come on time and make sure the arrangements are done. The cleanliness of the area, whether all their consumables like tissues, everything is placed perfectly. All these things we will make sure. So adikapuram then we move on to the guests, the VIPs and hospitality guests who will be coming. We will make sure that areas are clean and clear and all the arrangements for those things are done. Then like let's say around because the cleaning team will start coming from morning 7 o'clock itself. They will be going into different areas, making sure that the cleaning is done and the seatings, all those areas are clean. And the security, let's say if a 6 o'clock match, the security comes at 1 o'clock. So then we have to make sure the securities are placed in the right position. What is each security's protocol, what he should be following, and whom he should be allowing. Because in a normal event it was challenging for in terms of security and cleaning, particularly because they made the zones differently in this IPL and World Cup for both the events. Because before it was always like access, whether a person can go into this area or not, that kind of, it was a vague access only. But now what happened was it became specific to who are in the bubble, who are not in the bubble. So when a person who is not in the bubble are not supposed to go at all. So அந்த செக் எல்லாம் அந்த செக்யூரிட்டி கிட்ட we have to make sure that securities are following the protocols properly. And then the match officials, players comes in, they go into their area because all areas are like blocked and only they use a particular areas only. நம்மளோட ஈஸியஸ்ட் டைம்னா மேட்ச் டைம் தான் நான் சொல்லுவேன். மேட்ச் டைம் அந்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிற வரைக்கும் தான் எல்லா டென்ஷனும். 6 o'clock மேட்ச்னா அந்த 6 o'clock ஃபர்ஸ்ட் பால் போடுற வரைக்கும் எல்லா டென்ஷனும் இருக்கும். அந்த மேட்ச் ஆரம்பிச்சு 9:30 வரைக்கும் மேட்ச் முடிகிற வரைக்கும் நம்ம தான் இருக்கிறதுலே ஃப்ரீயா இருக்கும். லைக் அவ்வளோக்கு இருக்காது. ஏன்னா மேட்ச் நடக்கும்போது எல்லாருமே ஆக்ஷன்ல இருப்பாங்க. எவ்ரி ஒன், த ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ், எவ்ரி ஒன், லைக் அஃப்கோர்ஸ் ஃபார் வேர்ல்ட் கப் வி ஹேட் ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ். எவ்ரி ஒன் வில் பி இன் ஆக்ஷன். ஸோ நத்திங் அதர் திங்ஸ் டசன்ட் மேட்டர். But again, some calls will be coming here and there. Calls will be coming, but compared to day -1 and the match pre-match, the free time I would say is during the match time. We can relax a little bit and be there. And after the match, we make sure that because எங்களுக்கு வந்து like அந்த post match ன்னு சொன்னீங்கல்ல, எங்களுக்கு வந்து IPL World Cup வந்து happen in a short span of like 50 days. We had to do almost 20 matches. அந்த மாதிரி இருந்தது. எங்களோட schedule எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மேட்ச் முடியும், நாளைக்கு கேப், நாளானைக்கு மேட்ச், அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கெடியூல். ஏன்னா யூஏல வந்து 3 ஸ்டேடியம் தான் இருந்தது. இந்தியால நடக்கும்போது 8 பிரான்சைஸ் இருக்குன்னா 8 கிரவுண்ட்ல நடக்கும் மேட்ச். ஒரு மேட்ச் முடிஞ்சு அடுத்த மேட்ச் வர்றதுக்கு அட்லீஸ்ட் 4 நாள் கேப் இருக்கும். இங்க எங்களுக்கு அடுத்த நாள் கேப், ஒரு நாள் கேப் இருக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு. ஏன்னா இங்க நடக்கும், அதுவும் சாட்டர்டே சண்டே டபுள் ஹெடர்ஸ்னா, துபாயில மேட்ச் 2 o'clock மேட்ச் நடக்கும், ஷார்ஜால 6 மணி மேட்ச் நடக்கும், நாளைக்கு அபுதாபியில திரும்ப 2 o'clock மேட்ச், திரும்ப 6 மணிக்கு ஷார்ஜால மேட்ச் நடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டைட் ஸ்கெடியூல் இருந்தது டபுள் ஹெடர்ஸ் இருக்கும் போதெல்லாம். ஸோ தேர் வாஸ் லைக் போஸ்ட் மேட்ச்னு எதுவுமே கிடையாது. போஸ்ட் மேட்ச் வந்து day -1 ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் மேட்ச் அந்த மாதிரி ஆயிரும். ஸோ இட் வாஸ் ஆக்சுவலி குட். ஆக்சுவலி அந்த ஃபேஸ் வந்து லைக் ஐ வுட் வாண்ட் இட் என் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இன் மை லைஃப். அந்த மாதிரி தான். இட் வாஸ் என்ஜாயபிள் மூமெண்ட்ஸ். லைக் பிகாஸ் அந்த மாதிரி, ஏன்னா 3 மாசம் எதுவுமே இல்லாம சும்மா ரூம்லயே உட்காந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட். ஏன்னா ஈவெண்ட் நடக்கும்போது இந்த லைக் ஐபிஎல் வேர்ல்ட் கப்லாம் இட் லுக்ஸ் லைக் அ மேரேஜ் ஈவெண்ட், ஃபெஸ்டிவல். லைக் நம்ம ஊர்ல திருவிழா நடக்கும்ல, அந்த மாதிரி ஆயிரும் ஜெகஜோதியா. அந்த ஒரு மாசம் வந்து திருவிழா, டெய்லி தேர் போறது என்ன, இது போறது என்ன, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்ல இருக்கும் அந்த ஒரு மாசம். முடிஞ்சு பார்த்தோம்னா எப்படி கல்யாண வீட்டுல எல்லாரும் போனதுக்கு அப்புறம் எப்படி விரிச்சோடி போய் கிடக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்டேடியம்ல. யாராச்சும் வாங்கடா, ஹெல்ப் பண்ணுங்கடா, அந்த மாதிரி ஒரு இதுல ஆயிரும். Yeah, Shiva, the pitch or control, I mean, pitch or preparation, everything will be coming under you தான் இல்லீங்களா? Like we will அந்த not pitch, be I mean, pitch வந்து of course pitchக்காக அந்த கிரியேட்டர்னு இருப்பாங்க. பட் அந்த pitch அது வந்து இப்ப கிரியேட் பண்றதுக்கு இத்தனை நாளுக்குள்ள முடிக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கூட you will make sure that creator gives the pitch on that day before. இதெல்லாம் பண்ணணும்ங்கறதெல்லாம் கூட will it come under the COO's roles and responsibility? we will tell them the deadline for finishing the things and all those stuff. But nowhere in the world or anywhere the management gets involved in the pitch
the way the pitch should be prepared or anything. Neither IPL nor the World Cup, none of the organizers also get involved in it. It is up to the pitch curator to do. Their ground staff and their team of each stadium will do their job. அதுல வந்து யாருமே எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க as far as UAE ல நடந்த வரைக்கும் எங்க ஸ்டேடியத்துல வந்துட்டு மத்த ஸ்டேடியத்துலயும் நான் கேட்ட வரைக்கும் லைக் it is completely up to the pitch curator and their team to work on a pitch, and they should make sure that the pitch is ready for the game. அதுதான் அவங்களோட வேலை. அதுல வந்துட்டு யாரும் போய் they will not question them like how to prepare those kind of things. No one will get involved actually. யாருமே ஆக்சுவலா அந்த பவுண்டரி ரோப்புக்குள்ள யாருமே போக மாட்டாங்க. ஆக்சுவலா எந்த கிரவுண்ட்லயுமே அந்த பவுண்டரி ரோப்புக்குள்ள போகணும்னா அங்கே சிஓ வந்து பிச் கியூரேட்டர் தான். ஓகே. பவுண்டரி ரோப்புக்குள்ள, நம்ம பவுண்டரி ரோப்புக்கு வெளியே தான். அண்ட் சிவா, அப்ப பிச்சிங் சம்பந்தமா இருக்குல்ல, ஜஸ்ட் ஐ ஹேவ் another question. ஆக்சுவலா இந்த எம்சிஜில பாத்தீங்கன்னா மெல்பர்ன் கிரிக்கெட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அங்கெல்லாம் வந்து ஜெனரலா தே சே இட் அஸ் டிராப் இன் பிச்சஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்களே. ஏற்கனவே அந்த இங்கே வந்து கிரியேட் பண்ணி அதை வச்சுட்டு மேபி அது இல்லாத இடத்துல ஐ திங்க் தே வில் யூஸ் இட் ஃபார் அதர் ஈவெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா? அந்த டிராப் இன் பிச்சஸ் அப்படிங்கிறதுனால என்ன அது, வாட் இஸ் இட் ஆக்சுவலி? சோ இப்போ இங்க இவங்களே பண்ற பிக்சர்ஸ்க்கும் அதுக்கு என்ன மாதிரி டிஃபரன்சஸ் இருக்கும், பிளஸஸ் மைனஸ், அதுல ஏதாவது இன்சைட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமா அத பத்தி? I have just gone through it. I have not I have gone through what, because we are just checking the options of these things. So what they do is they என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது தனியா ஒரு பிட்ச் ரெடி பண்ணுவாங்க. ஒரு இடத்துல ஃபுல் பிட்சும் ரெடி பண்ணி ஃபுல் இந்த ஷேப்ல இந்த டெப்த்ல இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபுல் இது ரெடி பண்ணிருப்பாங்க. So all they do is before like 10 days or 2 weeks before the game, they cut out that area of the pitch and they drop it inside and they do the match in that, because it gets settled with the soil in the ground and they continue with the game. பட் ஆனா அது வந்து அங்கெல்லாம் ஏன் பண்றாங்கன்னா லைக் அவங்க வந்து ஒரு கிரவுண்ட வந்து மல்டிபிள் ஈவெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. லைக் தே டூ ஷோஸ், தே டூ டிஃப்ரெண்ட் கேம்ஸ். ரக்பி சடனா பாத்தீங்கன்னா அந்த கிரவுண்ட்ல ரக்பி நடந்துகிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கேம்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கும். லைக் தே பிளே பேஸ்பால், மேபி லாட் ஆஃப் கேம்ஸ் தே டூ. ஸோ அந்த டைத்துல பிச்சு நடுவில் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து மெயின்டைன் பண்றதும் ஒரு பெரிய விஷயம் அந்த இது. ஸோ ஃபார் தெம் ஃபைனான்சியலி தே ஹேட் த லிபர்ட்டி டு புட் அ ட்ராப் இன் பிச் அண்ட் தென் டேக் இட் அவுட் and then they, because they have multiple events going on, so ஈவென்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க பிச்சை எடுத்துட்டு வரதும் கொண்டு போறதும் அவங்க இது பண்ணிக்குவாங்க. பட் not it is not as of now அது வந்து அவ்வளவுக்கு used multi-purpose venuesல it is still being a big useful thing actually. சிவா, நம்ம ஷார்ஜா ஸ்டேடியம்லயும் ரஹ்மான் அவரோட கன்சர்ட்லாம் நடந்திருக்கு. ஸோ அப்போ வாய்ப்பு இந்த பிச்சை வந்து நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடுவீங்களா? ஏன்னா இப்போ கன்சர்ட்னா உள்ள எல்லாம் அந்த பிட்ச் ஏரியா ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஸ்டேஜ் எல்லாமே வந்து டுவர்ட்ஸ் த பவுண்டரி இதுல தான் இருக்கும். ஒன்லி சேர்ஸ் வில் பி பிளேஸ்ட். ஸோ அது வந்து என்ன நடக்கும்னா ஆக்சுவலா அந்த சேருமே வந்து நாங்க அந்த பிட்ச் ஏரியால வந்துட்டு we will try to avoid, the groundsmen try to avoid, but mostly what we will do is only in that area match day அன்னைக்கு மட்டும், லைக் ஈவென்ட் டே அன்னைக்கு மட்டும் தான் சேர் போடுற மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ணிடுவோம். ஸோ hardly the show will be for 3 hours and people sitting in that area will be for almost 3 hours only, so that will not affect much. So continuous ஏதாச்சும் லைக் ஒரு ஈவென்ட் நடக்குது, ஒரு பேஸ்பால் ஈவென்ட் நடக்குது, இல்ல மத்த ஈவென்ட் நடக்குதுன்னா அப்போதைக்கு அது வந்து இம்பாக்ட் ஆகும். இது வந்து லைக் செட்டப் எல்லாமே வெளியே தான் நடக்கும். ஸோ ஷோஸ் நடக்கும்போது அந்த பிட்ச் ஏரியா தான் முக்கியம். கிரவுண்ட் வந்து லைக் we can get back in 2-3 days time, it will come back to its normal position. பட் பிட்ச் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவானது. ஸோ அந்த ஏரியா எப்பவுமே கவர் ஆஃப் பண்ணிட்டு இது பண்ணிடுவோம். வெரி குட். இப்போ உங்க ஷார்ஜால வந்து கிரிக்கெட் அகாடமி இல்லாம வச்சிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ அது என்ன மாதிரி அகாடமி வச்சிருக்கீங்க? ஹவு டு யூ ரன் தட்? அதுக்குன்னு தனியா ஆள் இருக்காங்களா? ஸோ அதுக்கு லைக் ஷார்ஜா கிரிக்கெட்ல வந்து லைக் ஷார்ஜா கிரிக்கெட் அகாடமி ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் த ஸ்டேடியம் ஒன்லி. ஸோ அந்த ஆப்ரேஷன்ஸும் நான் தான் பார்த்துக்கிறது. பட் ஆனால் வி ஹேவ் டெடிகேட்டட் பீப்புள் ஃபார் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த அகாடமி பிஸ்னஸ். So we have coaches. We have recently appointed Khurram Khan as the head of academy, who's a 2015 national team, UAE national team World Cup. He took the team to World Cup actually. Who is a very big name. He has joined us recently and he is taking care of the complete academic business. So like we are saying similar like any other academies in UAE, but ours more of like எங்களோட வந்து இந்த ஃபெசிலிட்டி இன்டர்நேஷனல் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு, அதனால வந்து நம்ம இவ்வளவுக்கு சார்ஜ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா அகாடமி ஆஸ் அ பிசினஸ் இஸ் நாட் மணி மேக்கிங். ஈவன் அவர் ஓனர்ஸ் நோ தட். ஸோ தே ஆல்வேஸ் see it like something to the way to give it back to the society.
அந்த மாதிரி தான் பார்க்குறது. ஏன்னா எங்களோட இசிபி மேட்சஸா இருக்கட்டும், ECB tournament matches, we don't charge the kids even a dirham for playing in those. It's all free, which we actually take it from our side. Because stadium, even if we take also, it is not a big money compared to what we would be doing in a business actually. When an international event comes, then we know what we have in table. So academy as a business, others academy is their core business. So people have to do things to make sure that they are earning their bread from that. எங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இது இல்லை. ஸோ ஃபார் அஸ் இட்ஸ் மோர் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். அட் த சேம் டைம் மேக் ஷூர் தட் வி கவர் த காஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த திங்ஸ் விச் வி ஆர் புட்டிங் இன் ஆக்சுவலி. அந்த மாதிரி தான். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் இன் அ குட் ஷேப் ஆக்சுவலி. வி ஹவ் டிட் because post COVID, when I started initially, we had hardly 15 kids. Now we are almost having 130 to 140 kids in our academy. And we are projecting for next season when we start, we have lot of plans in place where we would be able to take it to 200 250 plus kids at the academy. So ரொம்ப பெரிய விஷயம். இப்போ ஒரு இன்டர்நேஷனல் பிளேயரை நீங்க அகாடமிக்கு கூட்டுன்னு வரணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அப்போ உங்களோட எதிர்பார்ப்பு என்ன இருக்கும்? என்ன நீங்க எதிர்பார்த்தீங்க? லைக் ஃபார் தி அகாடமி? ஆமா, ஃபார் தி அகாடமிக்கு. ஸோ ஒரு பசங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷரா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்டர்நேஷனல் பிளேயரை கூட்டின்னு வரீங்க. ஸோ உங்களோட எதிர்பார்ப்பு என்ன எதிர்பார்ப்பீங்க நீங்க அந்த இன்டர்நேஷனல் பிளேயர்? we make sure எங்களோட எதிர்பார்ப்புன்னு பார்த்தா they make sure that they give their international experience at a level where a kid can understand. அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இன்டர்நேஷனல் பிளேயர்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல பேசினாங்கன்னா கிட்ஸ் யாருக்கும் எதுவும் புரியாது. ஸோ அவங்க வந்து the way they communicate, they should be able to put it in kids language so that kids understand at their level and try to execute and then go forward. அது ரொம்ப முக்கியம். டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ்ன்னு பார்த்தா it is always there are a lot of courses and where international players comes and they try to teach a 10 and 11-year kid, but it is very difficult for a kid to grasp the knowledge of an international player at that level of stage actually. It should be minimum 13 or 14 plus, where a player is well equipped, matured enough player. It is not only about the age. There are players who are 13 years old and well matured. So the maturity of the player is more important when you are putting up them with an international player. Then only they can grasp the knowledge of the international player, and the player can also tell things easily. It will be easy for them to convey the things. Otherwise, it will be like they will just talk and they will not understand the things. And if we go to the senior side, let's say 18-19-year-old, more than the technicality or anything, because by that time in 1 or 2 days, because the courses, the international players, if they come, they hardly come for 2 or 3 hours, twice in a season actually when they come. For them to correct a technicality is not a big thing. They can just inform the corrections if it is there, but I would prefer them to give the mental toughness things, like on a match scenario, how they should get themselves prepared. Those kind of things we would like to see our kids learn from these things from these international players. Because இங்க பசங்களுக்கு வந்து என்னன்னா, ஒண்ணு வந்து பேரண்ட்ஸ் ப்ரெஷர். இங்க வந்து நம்மள வந்து ஊர்ல வந்து எப்படி படிக்கிறதுக்கு ப்ரெஷர் பண்றாங்களோ, இங்க விளையாடுறதுக்கு ப்ரெஷர் பண்றாங்க. அது வந்து நம்மளுக்கு இல்லைங்கிற அந்த ஒரு இதுவும் இருக்கு. பட் ஆனா இது வந்து ரொம்ப ஒரு சைட்ல வந்து ரொம்ப நீ ஏன் இன்னைக்கு ஸ்கோர் பண்ணல, அந்த மாதிரி ஒரு லெவல்லையும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்லையும் போகுது. ஸோ பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு லைக் தே ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் லைக் கிட்ஸ் வில் டேக் தேர் டைம் டு இம்ப்ரூவ். இது வந்து சும்மா நான் அகாடமியில் நான் பார்க்கறது சொல்றேன். ஆக்சுவலா ஐ எம் நாட் சேயிங் தட் இஸ் ராங். இட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட் டு ஹேவ் அ குட் ஃபியூச்சர் ஆர் எய்ம் ஃபார் யுவர் கிட். பட் பேரண்ட்ஸ் வந்து இன்னைக்கு சேர்த்தா நாளைக்கு விராட் கோலி ஆனோம்னா எப்படி நடக்கும்? என் பையன் இது ஹெலிகாப்டர் ஷாட் அடிக்கணும், இது பண்ணும், வந்து ஒரு வாரம் கூட ஆயிருக்காது. முதல்ல உன் பையன் பேட்டை ஒழுங்கா பிடிக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் அடுத்த லெவலுக்கு போலாம் அப்படின்னா புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. இல்ல அவன் பண்றான், அந்த பையன் இது பண்றான், அவன் 6 வருஷமா ட்ரைனிங் பண்றான், அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. லைக் அந்த இது வந்து ஐ ஹோப் த பேரண்ட்ஸ் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மோர் அபவுட் திஸ். இட் இஸ் ஆக்சுவலி மோர் தேன் த பேரண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், இட் இஸ் த கோச்சஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு மேக் ஷூர் தட் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா கோச்சஸும் லைக் just because a parent is talking like this, they cannot leave it as it is and say like they are expecting too much or anything. If you sit with the parent for 15 to 20 minutes and tell them what makes sense, all the parents here in UAE are educated enough to understand these things. So உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சிவா, இது வரைக்கும் நீங்க எந்த இன்டர்நேஷனல் பிளேயர்ஸோட நீங்க அந்த மாதிரி இன்வால்வ் ஆயிருக்கீங்களா? ஒரு கோச்சிங் கேம்ப்ல, ஒரு மாஸ்டர் கிளாஸ்ல? Actually last 2 years we couldn't because international events இருந்தது. நான் வந்ததுல இருந்து like we are looking forward to it.
but we were not able to tap in the right time actually. But this we are going to do in September actually with Lakshmivati Balaji in September or October, Okay. a fast bowling camp, and we are in Oh, the initial talks actually with Lakshmivati Balaji and his assistant actually, his very good. close friend as who acts as a operations person. So we are actually in good touch. We are looking forward to that actually, and I was very happy with the way Balaji explained me was that he was looking for only 15 to 20 kids. That was the best part of the initial conversation when we started itself. I don't want more than 20 kids, and everyone should be 15 years old plus, and they all should be good cricketers. Because for me to come and teach them, it should, all my knowledge should be conveyed properly, and I need this kind of kids. Because most of the இடத்துல வந்து நான் குத்தமும் சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா அவங்க அவ்வளோக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி இன்டர்நேஷனல் பிளேயர்ஸை கொண்டு வரும்போது அதுல காஸ்ட் இன்வால்வ் இருக்கு. ஃப்ரம் எக்ஸ்பென்சஸ், ஏர் டிராவல் எக்ஸ்பென்ஸ்ல இருந்து தங்க வைக்கிறதுல இருந்து எல்லாமே இருக்கு. அது போக அவங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்கணும், இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ அதை கவர் பண்றதுக்காண்டி தே கோ டு எவ்ரி ஒன் ஹூ கம்ஸ் அண்ட் அட்டென்ஸ். பட் த வே ஐ லைக் வித் பாலாஜி இஸ் தட் mainly is that he told we will stick to 15 to 20 people, and this is the thing. Even if we don't make money, we cover the cost, that is more than enough. அந்த மாதிரி ஒரு டாக்ல தான், லைக் we will just build the brand first of all. And it was very open talk. They were like very open with us. I felt like the first time when they spoke itself, I felt like it is going to happen, and we will make sure that it happens. September, October, when it happens, I hope I can invite Ramesh to come and see here, and Gauri, if he can come from Tokyo, that would Yes. also be great. But again, Very good. we are making sure that if we get some sponsors to get involved and these things, then that headache is also gone. Then we can take only 15 to 20. We can do it for free also if that cost is covered. That is the main thing. So it's all about in UAE cricket. The main thing is for kids, no. As of now, the trend is like for senior cricket, everyone is ready to put in the sponsorship amount and everything. But for kids cricket, it is always a challenge. No one comes forward for taking up that. But still, we are doing the things. I feel like if we put a proper proposition and a business deal for them also, the sponsors also, to see what they get back, I think in within a year that also will change. Because at the end, the sponsors சின்ன பசங்களுக்கு வந்து சும்மா கொடுங்கன்னு கேட்டா யார் கொடுப்பா? அவங்களுக்கும் ஏதாச்சும் ரிட்டர்ன் இருக்கணும்ல. லைக் சின்ன பசங்களுக்காண்டின்ட்டு போய் நம்ம சின்ன பசங்க பண்றோம், யாருமே பண்றதுக்கு இல்ல, நீங்க பண்ணுங்கன்னு சொன்னா குடுப்பாங்க. பட் ஆனா ஒரு தடவை குடுப்பாங்க as a just as a favor they will do. We don't want favors. We want to make sure that there is a business proposal for them where they get in return. The sponsor should feel that they are getting in return. அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். அப்படின்னா தான் we can go long term. அப்படி இல்லைன்னா நான் ஒரு பேரண்ட பிடிச்சி நீங்க ஒரு 5000 கொடுங்க சார், நீங்க ஒரு 2000 கொடுங்க, உங்களை வச்சு உங்க 2 பேரையும் வச்சு நான் மேடையில வச்சு ஒரு டோர்னமெண்ட் நடத்தியாரேன் அப்படின்னு. பட் ஆனா லாங் டேர்ம்ல வந்து that will not work. That's the reason we don't get involved in those kind of small things. If we are in a right path, definitely, because from tomorrow onwards, first time I'm thinking, first time in UAE, as far as I know, under 12 and under 14 games are going to be live streamed. We are going to live stream almost 10 matches of under 12 and 14, and under 17 almost 20 games. We are live streaming all these 30 games with the full setup, live streaming setup, which we did for our senior games. So அந்த மாதிரி வந்து கிட்ஸுக்கு வந்து யாருமே பண்றது இல்ல. பட் ஆனா எங்களுக்கும் காஸ்ட் இன்வால்வ் இது இருக்கு, இதெல்லாம் இருக்கு. But we have a things like we have good support in senior cricket. So when we make good amount in senior cricket, we can make sure that the juniors are being developed properly. ஸோ எல்லாத்தையும் நம்மளே வச்சுக்கிட்டு யாருக்கும் கொடுக்காம இருந்தோம்னா அப்புறம் கடைசியா எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ ஜூனியர் கிரிக்கெட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஒரு நல்ல எண்ணம் போரும் எக்ஸாக்ட்லி சிவா. ஏன்னா நீங்க அடுத்த தலைமுறைக்கு செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க பாருங்க. அந்த நினைப்பே உங்களுக்கு எல்லாமே அது கொண்டு வந்து சேர்க்கும். இது வந்து ஏன்னா எல்லாரும் இந்த மாதிரி யோசிச்சாங்கன்னா இப்ப பிரச்சனையே இருக்காது. பட் ரொம்ப நல்ல சிந்தனை, எங்களோட வாழ்த்துக்கள். அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? வாட் யூ வாண்ட், ஒரு மெசேஜா நீங்க கொடுக்கணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க? விளையாடுறவங்களுக்கா இல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஸ்பைரிங் கிரிக்கெட்டர்ஸ்? எஸ், ஆஸ்பைரிங் கிரிக்கெட்டர்ஸ். ஆஸ்பைரிங் கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு சொல்லணும்னா லைக் டோன்ட் கிவ் அப் ஆன் யுவர் ஹோப்ஸ். அது வந்து இன்டர்நேஷனல் பிளேயர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னாலே நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து they never gave up on their dreams actually. They were always pushing to it. If you want to become an international player, you have to work hard. You have to do your best. There will be failures. Everyone will go through the failures and everything. But one day, the success, when it comes, even if it takes 10 years, it will make up for all the 10 years of failures you had. That is the main thing. So you have to wait for that, hopefully wait for that one day which will change that 10 years of your failures or your
all your sacrifices. That is the main thing I would say. And also aspiring cricketers, the main thing is keep studying, make sure that you're learning things, and make sure படிப்பு வந்து எவ்வளோ முக்கியங்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை. லைக் எனக்கு வந்து நான் வந்து படிச்ச காரணங்கள் வந்து நான் சொன்னதெல்லாம் சின்ன காரணங்கள். டீச்சர்ஸ் வந்து நம்மளை மதிக்க ஆரம்பிச்சாங்க, அந்த மாதிரி காரணங்கள்னால தான் நான் படிச்சது. மற்றபடி அது வந்து I felt when I joined the professional side of business, when I started joining companies, when I started working, then I realized how much it is important. பட் ஆனா எல்லா பசங்களுக்கும் அந்த இது வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து படின்னு சொன்னா, சும்மா படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு புரியாது. ஆக்சுவலா எனக்குமே புரியாது. பட் ஆனா அவங்க வந்து லைக் அவங்களுக்காண்டி படிச்சாங்கன்னா லைக் ஆஃப்டர் they will realize, everyone will realize after 21 years when they are going into a company, that time they realize that I should have learned this thing, I should have studied properly that time. All those things, those kind of things people realize later. I would say like realize it, if you are watching this, realize it now and start studying. Because இது என்ன பிரச்சனைன்னா நம்ம ஊர்ல வந்து யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க. அது ஒரு வந்து ரொம்ப பெரிய இது. மத்தவன் சொன்னா வந்துட்டு படிக்கதானே எல்லாரும் சொல்றதுதான் அப்படின்ட்டு. ஆனா அது வந்து உண்மையாலுமே ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா எனக்கு வந்து காலேஜ்ல வந்து நான் போன காலேஜ்ல வந்துட்டு இட் வாஸ் லைக் கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட் ஆல் டுகெதர். இட் வாஸ் இன் பெங்களூர். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லாங்குவேஜ், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு கம்யூனிகேஷன் நல்லா அப்பதி என்னதான் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சாலும் இங்கிலீஷ்ல பேசுற வரைக்கும் கம்யூனிகேஷன் வராது நம்ம ஊர்ல. ஸோ அந்த இதெல்லாம் எல்லாமே இருந்தது. ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு சீனியர் ஆக்சுவலா அட்வைஸ் பண்ணாரு காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல. என்னோட சேர்த்து ஒரு 4 பேருக்கு அட்வைஸ் பண்ணாரு எப்படி பாஸ் ஆற. அவர் வந்து ஃபெயில் ஆகி என்னோட செகண்ட் இயர்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபெயில் ஆகி எங்களோட திரும்ப ஃபர்ஸ்ட் இயர் உட்காந்துருக்க ஒரு சீனியர் எனக்கு வந்து எனக்கும் என்னோட 2-3 ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் எப்படி பாஸ் ஆறது, ஈஸியா பாஸ் ஆற இது வந்து அவர் தான் சொல்லி கொடுத்தது எங்களுக்கு. இந்த யூனிட் டெஸ்ட் சின்ன சின்ன டெஸ்ட்ல எல்லாம் இவ்வளவு மார்க் எடுத்தீங்கன்னா போதும், கடைசியில உனக்கு வந்து ஃபைனல் டெஸ்ட் வந்து பெருசா தெரியாது எல்லாம். அப்புறம் ஏன் ப்ரோ நீங்க பண்ணல அப்படின்னா, அது பண்ணாதனால தான் உனக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. சோ இத வந்து எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு ஒரு 4 பேருக்கு. இதுல எடுத்துட்டு பண்ணது நான் ஒருத்தன். நான் நல்ல மார்க் எடுத்துட்டு போயிட்டேன். மீதி 3 பேர் இதே இது கவனிச்சவன் திரும்ப அவர் மாதிரியே திரும்ப ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆமா. சோ அது வந்து நம்ம 2 விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு வந்து நம்மளே பட்டு திருந்துறது, அது வந்து டைம் எடுக்கும், நம்மளும் கஷ்டப்படணும் அதுக்கு. இன்னொருத்தன் பட்டதுல இருந்து நம்ம திருந்தணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து வேகமா நம்மளோட சக்சஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். முடிஞ்ச அளவுக்கு மத்தவங்களோட ஃபெயிலியர்ல இருந்து என்னென்னலாம் கஷ்டப்பட்டாங்களோ அவங்களோட நல்ல அட்வைஸ் எடுத்துக்கிட்டு அடுத்தடுத்து நம்ம அந்த தப்ப திரும்ப பண்ணாம இருந்தாலே போதும். You will grow faster. ஆசம். மேபி இந்த டயத்துல மேபி ரொம்ப நேரம் நிறைய பேசிட்டோம். அதனால ஆக்சுவலா என்ன, we have some photographs, கொஞ்சம் ஒரு சில போட்டோகிராஃப் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதை கொஞ்சம் காமிச்சு அது சம்பந்தமா கொஞ்சம் குயிக்கா கொஞ்சம் பேசலாமோ அப்படின்னு தோணுச்சு இந்த டயத்துல. நான் கொஞ்சம் ஒரு சில போட்டோகிராஃப்ஸ் காமிக்கிறேன். அதை சம்பந்தமா என்னெல்லாம் ஒரு அதுக்கு மேபி பேக்ரவுண்ட் என்ன ஹிஸ்டரி இருக்கு, என்ன ஸ்டோரி இருக்கோ அது கொஞ்சம் நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I'll go with the first photograph. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலா 2020 World Women's T20 Challenges actually. The team was coming, Trailblazers team was coming to practice. ஆக்சுவலா அன்னைக்குன்னு பார்த்து மெடிக்கல் டீம் வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு அவங்க வரதுக்கு. Actually, it was on a Saturday or Sunday, so medical team thought always the team buses will take time to come from Dubai to Sharjah traffic. அன்னைக்கு சாட்டர்டேனால கொஞ்சம் வேகமா வந்துட்டாங்க ஆக்சுவலா டீம் மெடிக்கல் வரதுக்கு முன்னாடி. So we had to make sure that the temperature check is done and everything. So I had to put on the mask and everything, and I had to go and do this thing actually. So the picture came out well actually, and she was one of my favorite cricketer actually during my college time. But job is job. மந்தனா தான் இல்லையா அது? Smriti Mandana. Yes. Smriti Mandana. So I had to do my job where I could not even speak. If it was I was a fanboy separately, I would be ready to take a photo with her. But I'm happy with the photo how it came out actually. Nice. Very good. அடுத்து முக்கியமான போட்டோ. ஓ, தலையெல்லாம் இருக்கிற ப்ரோ இருக்கே. இது வந்து 2020 IPL again. Chennai team was playing in Sharjah cricket actually, our stadium. இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது, காலேஜ் டயத்துல நம்ம வந்து ஒரு ஐபிஎல் மேட்ச் ஆச்சும் பார்க்கணும், ஒரு மேட்சுக்காச்சும் கிரவுண்ட்ல போய் பார்த்துடணும், தலைன்னு கத்தணும், அந்த ஒரு இதெல்லாம் வந்து காலேஜ் டயத்துல இருந்தது. பட் ஆனா இது கண்ணு முன்னாடி நடக்கும்போது தலைன்னு கூட சொல்ல முடியாம மாஸ்க்குள்ளேயே தலைன்னு சொல்லிக்கிட்டு அப்படியே அமைதியா நின்றுட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருந்த நேரம் அது. பட் இட் வாஸ் அ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். I would not blame that my life has changed this way. I always wanted to watch a match as a spectator, one IPL match. All my dream was that when I was in college, because பெங்களூர்ல வந்து டிக்கெட் 1000 ரூபா 1500 ரூபாங்க. இவ்வளவு கொடுத்து எப்படி ஆள் போறாங்க, நம்மளும் இது மாதிரி சம்பாதிக்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு மேட்சுக்காச்சும் போய் பார்த்துடணும் எப்படியாச்சும் வாழ்க்கையில, அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீம் இருந்தது. பட் ஆனா திங்ஸ் ஹேவ் சேஞ்ச் அவுட்.
now it is different, quite different actually. ஆசம். அடுத்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வேலை Oh, செஞ்சுட்டு இருக்கீங்களே, ஜாகிர் கான் பவுல் பண்ணும்போது. இது this எங்க was my மேட்ச் இது ஆக்சுவலா? இது வந்து துபாய் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம்ல ஆக்சுவலா அபுதாபி டி டீமோட பிராக்டிஸ் மேட்ச் ஆக்சுவலா டெல்லி புல்ஸ் vs நார்தர்ன் வாரியர்ஸ் ஐ கெஸ். ஸோ அந்த டைப்ல வந்துட்டு தே கால் மீ ஃபார் ப்ராக்டிஸ் கேம் ஃபார் அஃபிஷியேட்டிங் தட் மேட்ச். இட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் game for with international players, even though it was a practice game. I think it was around 2017 or 18 actually. It was in the first 2 years of my life in UAE actually. ஸோ அந்த மேட்ச் நான் நின்றுட்டு இருக்கும்போது லைக் இந்த போட்டோ வெளியே வரும்போது இந்த டைப்ல வந்து ஆக்சுவலா பேட்டிங் எண்ட்ல வந்துட்டு ஆண்ட்ரி ரசல், நான் ஸ்ட்ரைக்கர்ல வந்து டேரன் சமி, பவுலர் வந்து ஜாகிர் கான். இந்த இதை வந்து நான் அந்த சுச்சுவேஷன்ல நான் நிக்கும் போதே எனக்கு வந்துட்டு என்ன நடக்குது, எங்க நிக்கிறோம் நம்ம, எப்படி நம்ம ஆரம்பிச்சோம், எங்க நிக்கிறோம், ஜாகிர் கான் பந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. இதெல்லாம் நம்ம அவரு ஆக்சுவலா மேட்ச்ல வந்துட்டு டெஸ்ட் மேட்ச் எல்லாம் அவரோட மேட்ச் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு எல்பி ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து அவரோட சேர்ந்துக்கிட்டு டிவிக்கு முன்னாடி கத்துனது. இப்ப அவர் நம்ம முன்னாடி அவுட்டு கத்துறாரு. நான் because I had to turn down a decision also. It was a very good Yorker actually which went down the line. He was screaming at me for outside like that, and I had to say like it's not out. And Darren Sami was laughing at him and said like it was down the line and everything. But at the end, they are all like practice game and everything, and they are professional cricketers. They themselves know it was down the line. But I was like, when you were screaming outside, I was like, if it is not out, I have to say not out. Just because it is Zahir, I cannot give out, right? So that was the experience of that game. நைஸ் நைஸ். அடுத்தது இது Ah, வேர்ல்ட் இது கப் வந்து இல்லையா? ஆக்சுவலா இட் வாஸ் a வெரி மெமரபிள் மூமெண்ட் ஆக்சுவலி. ஏன்னா நான் வந்து ஐசிசிங்கிற ஒரே பேருக்காக தான் இங்க யூஏக்கு வந்தது ஆக்சுவலா. எப்படியாச்சும் அதுல போய் அம்பைரிங் லைக் அஃப்கோர்ஸ் அம்பைரிங்ல போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்காக. பட் ஐ நெவர் காட் டு கோ இன் டு த ஐசிசி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆல் மை லைஃப் ஃபார் 4 years. wherever I was in the 3 years I was there, I never got a chance to go into the ICC office headquarters actually. This was the first meeting for the World Cup actually, where I was representing Sharjah cricket, and I went for the meeting actually. And when I saw the World Cup there, it just brought back the memory of that 2011 World Cup where we won and everyone was lifting. I wanted to make sure that I take a picture with this. So it was actually a moment where I felt like something is going, a shift is happening in my life, in my professional career actually, when I was in that place actually. நைஸ். அடுத்தது வந்து ஐ திங்க் ஃபார் ஷுர் திஸ் வில் பி க்ளோஸ் டு யுவர் ஹார்ட் ஃபோட்டோ. So this is always will be my close to my heart photo. He is my CEO actually, Kalaf Bukatir. This was during my actually an award function, Bukatir Group award function. They call it Takdir Nights. I got the Model New Employee Award actually for my performance in the a new employee performing better than anyone else. That kind of category it was, and I got that award. And actually, my CEO wanted to have a post like that because just that day some Dubai Sheikh, he did something for his youngest person who was in the cabinet or something. So he was referring to that and he did this actually. But more than my CEO, he's like, I always felt in my life, always in the like idu irukumla, I never had a bigger brother. I only have my younger brother actually. But when I see in school, when I was in school or anything, when my friends or everyone says like my elder brother is in UK, my elder brother is in Dubai, he sent me this chocolates, you feel that there is no one for you, because like that is something which you in college also, when they say my elder brother gave me this phone as gift and everything, we feel like there is no elder brother or family members, relatives, no one like that to do such things for you actually. That was always in my heart. Like I always do it to my brother, but there was no elder brother for me. But Kalaf is like my elder brother now, who has made sure that he is going to be my elder brother for the rest of my life. He is that kind of a personality who came into my life and made sure that 25 years I didn't had a elder brother. He made sure that he is going to be there forever. கலக்கல். ஒரு அடுத்து ஒரு வீடியோ கிளிப் ஒன்று இருக்கு, அதையும் பார்த்துக்கலாம். लाइट 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 सही 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 सर
இது வந்து மறக்க முடியாத ஒரு பர்த்டே ஆக்சுவலா. அன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலா அடுத்த நாள் மேட்ச் இருக்கு. லைக் ப்ரீ டெஸ்ட் இருந்தது. ஸோ அன்னைக்கு வந்து லைக் ஒர்க் வந்து ஹெக்டிக். இது வந்து 2வது மேட்ச் என்னமோ தான் ஐபிஎல்லோட 2வது மேட்ச் அந்த சீசனோட. டூ மச் ஒர்க் வாஸ் தேர். லைக் பர்த்டேங்கிறதே மறந்து போய் அந்த மாரி ஒரு இதுல இருந்துச்சு. என்னடா இது பர்த்டே அன்னைக்கு ஒரு பட் ஆனா ஐ டிட்ன்ட் ஃபீல் பேட். பட் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் லைக் I didn't have the time to enjoy anything actually. But very hectic day. In the evening, they just called me like to the pitch, center of the pitch, and suddenly they told me there is some problem with the pitch or something like that. They told us rushing to the pitch center, and they're like, look around, look there, like that. I was on the phone and I was trying to look what is the problem. And then actually it was done by my media manager Surya. Actually, thanks to him for this. Actually, he arranged the whole thing of making sure, and the people at Star Broadcast, everyone was happy to put that complete LED things which come on a TV game. They made sure that my name is coming, happy birthday Shiva, all these things are Awesome. there. They played a music actually. That too, Surya actually gave a proper Tamil song actually for that. And everyone, the IMG team, IPL team, the broadcast team, Star Broadcast team, everyone was like, because that time we are all close and they are happy to celebrate my birthday. I didn't expect they would do such a big birthday, but they did, and I was in the center figuring out what is the problem. Then they showed me it is in the LED screens. It was written "Happy Birthday Shiva" like that. It was like a goosebumps moment to have such a birthday at Sharjah Stadium. I'll never forget that birthday, and it will be the best birthday ever in my life for sure. வணக்கம். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர், கிரேட், நைஸ். நிறைய பேசியிருக்கோம். ஓகே, ஓட்டி ஓரம் ரமேஷ். 2 கேள்வி. உங்க ஃபேவரட் இந்தியன் கிரிக்கெட் பிளேயர் யாரு? சச்சின் டெண்டுல்கர். சச்சின் டெண்டுல்கர். இப்போ எப்பவும். அப்போ சச்சின் டெண்டுல்கர் வந்து இந்த டெசர்ட் ஸ்டார்ம் ஒரு ஷார்ஜால ஒரு 98 if I remember correct is 1998 அத பத்தி செமி ஃபைனல்ஸ். இப்போ நான் சொல்ல போறதுதான் பெரிய ஷாக்கிங் ஆக்சுவலா. இது வந்து பெரிய சீக்ரெட். அந்த டெசர்ட் ஸ்டார்ம் கேம் நான் ஒரு 1000 தடவை பார்த்திருப்பேன். நியோ ஸ்போர்ட்ஸ்ல வரும். எப்போ பார்த்தாலும் அந்த ஒரு ரீப்ளே இதுல வந்துட்டு அவுட் ஆகி அந்த கில்கிறிஸ்ட் அவுட் ஆகிற கேம்ல இருந்து அடுத்த கேம்ல அடிக்கிறது எல்லாமே வரும். நான் ஒரு 1000 தடவைக்கு மேல அந்த ரீப்ளே அந்த மேட்ச் வந்து ரீப்ளேல வந்துகிட்டே இருந்திருக்கும். நான் ஆக்சுவலா என்னோட சிஇஓ பார்த்து பேசி அந்த ஒரு வருஷத்துல அவங்க சொல்லிதான் அது ஷார்ஜா கிரிக்கெட்ல நடந்த டெசர்ட் ஸ்டார்ம்னே எனக்கு தெரியும். ஏன்னா நான் அப்போதைக்கு 5 வயசு, எனக்கு 1998 அந்த டயத்துல எனக்கு 5-6 வயசு. நான் கிரிக்கெட் பார்த்திருக்கேன், அவ்வளவுதான். மத்தபடி நான் பார்க்கும்போதெல்லாம் ரீப்ளேஸ் தான். நான் வந்து அந்த லைவா அந்த மேட்ச் வந்து பார்க்கல. ஆக்சுவலா நான் பார்த்தது எல்லாமே ரீப்ளேஸ் தான் நான் என்னோட இதுல. சோ என்னைக்குமே வந்து எனக்கு அது வந்து ஷார்ஜா ஸ்டேடியத்தோட கனெக்ட் ஆனது இல்லை. ஆக்சுவலா இங்க சேர்ந்து லைக் சேர்றதுக்கு முன்னாடி என்னோட ஓனர், என்னோட சிஇஓ வந்து அவரு சொல்லும் போதுதான் எனக்கு தெரியும். அவங்க சொல்லுவாங்க லைக் டெசர்ட் ஸ்டார்ம் இதுன்ட்டு. அப்பதான் நான் திரும்ப ஒரு ரீப்ளே போட்டு பார்த்தேன். அப்போதைக்குதான் தெரிஞ்சது, ஓ நம்ம ஸ்டேடியம் இது, இவ்வளவு பெரிய இது நடந்து இத்தனை வருஷமா நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருந்த ரீப்ளே எல்லாமே இதுதான். சோ அப்போ வந்து லைக் என்ன சொல்றது, அந்த கனெக்ட் வந்து லைக் we cannot என்ன சொல்றது எக்ஸ்பிரஸ் தட் கனெக்ட். அது வந்து இத்தனை வருஷமா நம்ம இந்த மாதிரி பாத்துக்கிட்டு இருந்த இந்த இடத்துல நம்ம இப்போ ஒர்க் பண்றவங்க போது அந்த எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட் வந்து எப்பவுமே இருக்கும். லைக் பிகாஸ் ஃபார் அஸ், லைக் ஃபார் மீ பர்சனலி ஐ வுட் சே தி ஸ்டேடியம் ஃபீல்ஸ் லைக் ஹோம். எனக்கு வந்து வீட்டுக்கு லீவுக்கு போகணும், போய் வீட்டுல அப்பா அம்மா பார்க்கணும், அதெல்லாம் இருக்கும். பட் ஆனா இதுவும் வீடு மாதிரிதான். சோ எனக்கு வந்து அந்த வீட்டுக்கு வெளியே இருந்து வந்து நம்ம வந்து இன்னொரு கண்ட்ரில வந்து வேலை பார்க்கிறோம், யுஏஇல இருக்கு, இது வேற கண்ட்ரி, அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த ஒரு ஃபீலே இருந்ததுல. நம்ம வீடு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான் இருக்கும் இங்க இருக்கிற வரைக்கும். எனக்கு அப்படிதான். ஐ ஹோப் மோஸ்ட் ஆஃப் மை ஸ்டாஃப்ஸ் ஆல்சோ ஃபீல் தி சேம் வே. லாஸ்ட் क्वेश्चन, ஐபிஎல் ஃபைனல்ஸ் குஜராத்தும் ராஜஸ்தானும் நீங்க யார் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க? யார் ஜெயிப்பாங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஆக்சுவலா இது ஒரு கான்ட்ரோவர்ஷியலான क्वेश्चन. ஆக்சுவலா எனக்கு வந்து நீங்க நியூட்ரலா பதில் சொன்னா சொல்லிக்கலாம். ஆக்சுவலா I'll be supporting Gujarat Titans actually because I'm a big fan of Hardik Pandya also. ஏன்னா நான் வந்து மும்பை ஃபேன் ஆக்சுவலா. ஏன்னா because of Sachin I was a Mumbai fan, so I follow Hardik also very well in that. So now he is leading a team, being an youngster. No one expected this captaincy from Hardik, to be frank. Even myself, people thought that he will be like an erratic captain. He will not be doing things right way. He will be just like his shots. He will take decisions and everything. But he showed a different Hardik Pandya to everyone in the world actually through his captaincy. So எனக்கு வந்து ஹார்திக் பாண்டியா
டீம் வின் பண்ணுங்கிறது தான். லைக் குஜராத் ராஜஸ்தான் பாக்குறதோட ஹார்திக் பாண்டியா டீம் வின் பண்ணும் அப்படி வச்சுக்கலாம். நல்ல பதில். Awesome. கரெக்டா ஹேண்டில் பண்ணிட்டீங்க. எதுலயும் மாட்டிக்காம. ஆமா, சேஃப். சூப்பர். ஆல்மோஸ்ட் 1 hour 15 minutes இன்டர்வியூ போனதே தெரியல. சொல்ற மாதிரி ஐ மீன் அதுதான் எக்ஸ்பெக்டட் இல்லைங்களா? நம்ம ஒரு ஆக்சுவலா ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா ஒரு சேட் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நினைச்சோம். அந்த வே யூ எக்ஸ்பிளைன்ட் எங்களுக்கு கேள்வி கேட்கறதுக்கே வேலை ரொம்ப ஈஸியா போயிடுச்சு. ரொம்ப ஈஸியா கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. அண்ட் நீங்க பேசும்போதே உங்களோட அந்த பேஷன், அந்த லவ் டுவர்ட்ஸ் யுவர் கேம், நீங்க எவ்வளவு உங்களோட வேலையை ரசிச்சு பண்றீங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் நிஜமாவே பாக்குறதுக்கு ரொம்ப பிரமிப்பாவும் சந்தோஷமாவும் இருக்கு. ஸோ லெட் யுவர் ஜேர்னி கண்டினியூ லைக் திஸ் ஃபார் எவர். நாங்க எல்லாருமே உங்களை பின்னாடி பார்த்துட்டு எங்களால சப்போர்ட் அண்ட் உங்களோட ப்ரேயர்ஸ் எப்போதுமே உங்களுக்கு இருக்கும். நீங்க இன்னும் பெரிய ஆள வரத ஆஸ் அ ரசிகர்கள், ஆஸ் அ ஃப்ரெண்டா நாங்க எல்லாருமே உங்க பின்னாடி இருந்து we will always be there with you அப்படிங்கறது தேர்ல சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். ஆமா சிவா, நீங்க தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் பெருமை சேர்க்கல, இந்தியாவுக்கே பெருமை சேர்த்திருக்கீங்க. இது ரொம்ப பெரிய விஷயம். அதனால எங்களோட வாழ்த்துக்கள். நீங்க இன்னும் நிறைய ஹைட்ஸ், யூ ஷுட் ஸ்கேல் கிரேட்டர் ஹைட்ஸ். பெரிய பெரிய பதவிகள்லாம் இன்னும் நீங்க வரணும். ஷூர் கண்டிப்பா. Thanks a lot for your kind words. Thank you. All the best. Thank you so much. Thank you. ரமேஷ், பாத்தீங்களா இப்போ இன்டர்வியூ சொல்ற மாதிரி டைம் போனதே தெரியல. ஐ ரியலி என்ஜாய்ட். சொல்ற மாதிரி the way he spoke, அது வாஸ் ரியலி இன்ஸ்பைரிங் இல்லையா? ஸோ அதுவும் நீங்க சொல்ற 2-3 விஷயங்கள் அடுத்த ஜெனரேஷன் நல்லா இருக்கணுங்கிற விஷயமா இருக்கட்டும், தாம் பண்ற அந்த குறிக்கோள் இருந்ததுன்னா அதுக்காக ஐ எம் ரெடி டு சாக்ரிஃபைஸ் எனிதிங் அப்படிங்கறதெல்லாம் தட்ஸ் ரியலி இன்ஸ்பைரிங். ஒரு 27 வயசுல ஒருத்தர் இப்படி பேசுறாருன்னா, இவர் இன்னும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் மெச்சூரிட்டி ஆக இது இவரால நிறைய பேர் பயனடைவாங்க. அதுதான் அதுல முக்கியமான விஷயம். 2வது 25 வயசுல ஒரு ஐடி வேலையை, காக்னிசன்ட் மாதிரி வேலையை விட்டு ஒரு விசிட் விசால துபாயில ஒண்ணு பண்ணணும்னா, அதுதான் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். நம்மளால முடியும், எது வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம், ஃபேஸ் பண்ணுவோம், அதாவது பயந்து ஓடாம. அதுதான் இன்னைக்கு அவர் இங்க கொண்டு வந்து கமிட்மெண்ட், டெடிகேஷன், இதெல்லாம் தான். So we are actually very happy and proud to have Shiva with us today. So thank you so much. After so many days, Ramesh, உங்களோட சேர்ந்து இந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட், அது நீங்களும் கிரிக்கெட் ரொம்ப ரசிகர், டீப் நாலேஜ் நிறைய இருந்தது, உங்களோட சேர்ந்து பண்ணதுல எனக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யர் டைம் டுடே. ஸோ மீண்டும் இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் எபிசோட்ல இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கெஸ்டோட உங்க எல்லாரையும் நாங்கள் சந்திக்கிறோம். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் கௌரி சங்கர் ஃப்ரம் டோக்கியோ. நன்றி. Thank you, Ramesh from Dubai. Thank you. Bye-bye.